Adjournments, page wise, page 1, seal number 1 to 3, page 2, page 3, seal number 4 to 8. Serial number 1, my lord. Today we filing serial number 1. Today we filing wakalat behalf of respondent number 3, my lord. All right, it will be called. Wait. Yes. Acceptance. Page 3, seal number 4 to 8. Page 4, seal number 9 to 11. Page 5, seal number 12 to 14. Page 6, seal number 15 to 22. Page 7, seal number 23 to 30. Serial number 24, your lordships. Appearing for respondent, your lordship. Senior is out of town. Kindly have the matter after a week, your lordships. Gangadhar. 24. Bal Gangadhar. Have you told him? GS Bal Gangadhar. As requested Yes. by respondent. Delay condonation is. Delay, you have any objection for A? We have strong objections, your lordships. Kindly take up the matter on Monday, your lordships. Not after. As requested by response council. List on Monday, madam. 25-3. 20. Page 8, seal number 31 to 37. Page 9, seal number 38 to 40. With your lordship's kind permission. Serial number 35, my lords. I pray for a week's accommodation, my lords. For the respondent and 22nd next week and 22nd. 26. So 22nd, beda, after 25th, my lord. Fine. As requested. List on 25-3. as requested by both. Obliged. Total 56 add money. Page 9, seal number 38 to 42. My lords, serial number 40, my lords. And for the appellants, my lords, in this matter, my lords, there are two more connected matter. It may be tagged along with and have it on my 21st or 22nd. You have moved it. You have moved it. Who has moved it? It is a mood matter. It is a mood matter. Who had moved? Government advocate mode. Okay. As requested by response council. Sorry, it is submitted that this matter is connected to number 40. MF number so and so. List all the matters together. 28-3. 28. Page 10, seal number 43 to 43 and 44. 43 ಅಲ್ಲ ಕಾಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ Real copy ಕೇಳಿದ್ರು. ಫರ್ನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ Respondent. ಯು ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ First matter, I appear. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇವ್ರು 8 weeks, huh? as requested by response list after 1 week. Page 5, page 11, seal number 45. Produs, seal number 1. Sanat Kumar Shetty, Natraj Ballal. Somebody else mentioning that he is going to appear. My lords, in serial number 1, I appear for the respondent number 3. SV Amin. Not 2 and 3. Now paper publication was taken to 2 and 3. Yes, You are going to appear for R3. yes, my lords, that is SV Amin in both the cases. R3 is SV Amin. Yes, Sundar Amin. Yes, my lords. Sundar V. Amin. What is your name? Akka Mahadevi. Mahadevi Hiremat. Or ಇದನ್ನೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ವಲ್ಲ I'm sorry. Light ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಕ್ಮಾದೆ ಮೇಡಮ್. Yes, madam. that is to appear for only for respond number 3. Yes, not for my lords. also No, my lords. Only for SV Amin. 3. Yes. R2B Jaikar. Regarding service of notice and respond to entry is taken on record. Service and respond number 2 entry held sufficient ಅದಾದ್ಮೇಲೆ sufficient. Shrimati Akkamadevi undertakes to appear for respond number 3. Respond number 2 third unrepresented. Third absent. ಇದೇನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. What is the state? Complete ಆಗಿದೆ. Yeah, my lords, we do not have the 2016. yes. List after 1 week. Right. Request appellant counsel to give the copies.
ಆಫೀಸ್ ಕೊಡಿ. ಕಾಪೀಸ್ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ತರ್ಸೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ Cell number 2, Akash Kumar Gowda. But this honorable court had asked, certified copy of. ಹಾ ಇದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ Certified copy of compromise. ಬೇರೆ ಕೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅದೇ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹೋದ Waiting period of 6 months is waived off. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೋ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಈ ಫೈಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 272 of 2018. ಏನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಫಾರ್ ಅವರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನೌ ರೆಫರೆನ್ಸ್ That's it. Set ಆಗಿ. for the appellant appellant submits memo with copy of order in MC number 1000 judgment in MC number 1027 of 2023. File ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ 13th. The said document shows that decree for divorce was granted in MC number 1027 of 2023. ಈ ಸರ್ವೈವೇ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ therefore I'm sorry this therefore memo is appeal is dismissed as withdrawn pending IS ನೋಡಿ disclosed service station Cell number 3, Gopal Krishnayan. R5 is no more in advocate council, my lord. I serve the copy. The Pradeep R5 is- maybe. ಅಲ್ಲ R5 since council So, who has appeared now anybody has the appeared Pradeep now the very. B Pradeep is appeared House. ಇವ್ರಿದ್ರಾ ಯಾರಿದ್ರ ಮೊದಲು ಕೇಶವ ಪ್ರದೇಶ್ Keshapur. ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಈ ಜನರಲ್ ಈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್ಸ್ appeal is by first respondent owner then response I pay for respond number. respondent R1 to R4. R1 to R4 First case ಅಲ್ಲಿ ನೀವು appellant ಇಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Insured of the vehicle, madam. First case. Correct. Insured. One of the vehicle. yeah not filed wakalat for them No, my lord. It's connected matter. 376 in Serial number 760. Appellant number. Serial number 3.3, my lord. Gopal Krishna is appellant in MFA 3276 of 2022. In this respondent number 5 ಯಾರು ವಕಾಲತ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ Pradeep ಅವರಿಗೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 3 and 4 are minors. Now they are served unrepresented. You have to seek appointment of guardian for them. Climates ಯಾರು appear ಆಗ್ತೀರಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? ಇವ್ರು ಯಾರು connected case ಅಲ್ಲಿ notice In connected matter, your lordship 8586. I am the appellant, your lordship, claimant. connected case ಕೊಡಿ 8586. Next case ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ 20 ಪ್ರದೀಪ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಂಬರ್ 3.1 ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅದು ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ 3.1. ಹಾ 3.1 ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MEC 267 ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಪೀಲ್ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 363 ಇದ್ರಲ್ಲಿ 363. whether these claimants have preferred any appeal
Climates also prepare the appeal. ಯಾವ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರ ಅಪೀಲು? ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು 3.1. ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್? 2, 3 have been filed by the owner of the vehicle and 3 have been filed by the claimant. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾವೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪೀಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ 3.3 ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರದೇ 3.6 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪೀಲ್. 3.1 ನಿಮ್ದೇನಾ? 3.1. I'm the claimant. 3.1 ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹೆಸರಿರೋರು ಯಾರು? ವೆಂಕಟೇಶ, ಫೈಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ. ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೆಸರಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಅಂಬಿಕಾ, ಶಂಕರ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇವ್ರದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿದಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್. ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಕೊಡಿ. ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ 3.1 ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಾಗರಾಜಪ್ಪ. ಸುಷ್ಮಿತಾ, ನೀವು ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆನಾ? ಆಮೇಲೆ 3.67 ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪೀಲ್ 6, 7 and 8 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಈ ಹೆಸರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 3.1, 3.2 ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವೆರಡು 363. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಸ್ನವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. 4959/2022 filed by the claimant. 4959 ಹೌದು. ದ ವೆರಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅಂಬಿಕಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಅಪೀಲ್. ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಬಂದಿದೆ. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ 3 and 4 are minors. Their natural guardian, respond number 2, has not appeared despite service. Therefore, the appellant's counsel shall file application for appointment of court guardian for response 3 and 4. Okay. Next after 10 days. Next, with the acceptance of ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಎ, HS ಲಿಂಗರಾಜ್ ಫಾರ್ R2. week time ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. Take a steps ಮಾಡಲು. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್. Fourth time. First, finally, 2 weeks time is granted to the Mr. Arun shall stand discussed. ಸರಿ ಆಗಿದೆ. ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ for the respondent, not that. Cell number 5 Bishnathi. I pay for response 1 to 3 details, ma'am. Connecting these claimants of the preferred appeal in 6461 of 2023, madam. You are not disputing the liability. Why are you seeking dispensation to R4? R4 is irrigation. First respond. Liability dispute ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. No madam. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇನ್ಶೂರರೇ ಅಪೀಲ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. 4 is the owner of it. Therefore, notice specified findings. ವರ್ಷ ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. Since the insurer dispute ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಾನೇ? Has not notice to respond number 1. Sorry, respondent number 4. The owner of insured is responsible as paid for. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? Connected case of 6461 of 2023. connected to inmate number so and so. Please quote the matters together. Cell number 6 A. Krishnaswamy, Satish Shetty. Better I think. Claimant respondent ಮೇಲೆ 1 to. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತಾ? ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತಾ? ಏನೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಾಣಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. He had told us that he will be not in headquarters for some time. Yes, ಏನಿದೆ? Non filing of Respondent number 5 ಗೆ deposit.
ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 50% ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 to 4. 1 to 4. 1 to 4 submits that the amount is deposited in compliance with the interim order of this court. Therefore, office objection should comply. Okay. Yenadu release furnishing R5 for second time. Yes, R5. Sir. Yes, sir. Memo file ಮಾಡ್ತೀರಾ? Owner. Correct, you are not disputing liability. Learned counsel for the appellant submits memo for dispensation of notice to respond number 5. It is submitted that insurance liability is not in dispute. Therefore, notice to respond number 5. The insured is dispensed. ಆಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? LCR is received, we can dispose it all. ಅಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್? Evidence is the first aspect. Lady comes from a crossroad to a highway. And she suffers injuries and dies while riding a two-wheeler. Number one, ನೀವು ಏನು ಡ್ರೈವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸುತ್ತೆ? driver no examine ಮಾಡಿದೀವಿ, we have. ಮಾಡಿದೀರಾ? RW 1 to 5. Yes, what do you say? Therefore, He says- my lord, I make a submission, my lord. Negligence Only ಅಷ್ಟೇ. question is that negligence and quantum, my lord, aspect, my lord. Kindly release the 50% of the amount, my lord, thereafter can, after the It receipt of. disputes, I mean, contributory negligence ಅಂದ್ರೆ correct. 100% negligence on the part of cases. You are disputing the entire. Convince my lord to that effect. I had You have examined the driver of that vehicle. Examine the driver of your vehicle. driver of my vehicle is examined, a Yes, scientific analysis. RW ಯಾರು ಅವರು? Firm is also made. ಈ ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ, who is that driver? RW 1 to 5 ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರು ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದವರು? ರಾಮ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ Split ಮಾಡ್ತೀವಿ. 7.5 lakhs could be released out of 40 lakhs deposit. ಅಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ 50% ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ at least 50% ಆದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇರ್ಲಿ, ಎನಿ ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. We asked both of you who is the driver amongst RW 1 to 5. ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಅದೇ ಇದು. ಡ್ರೈವರ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಓದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫೈಲ್ ನ. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರೆ, ದಿ ಡ್ರೈವರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನೂ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾನ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮಧುಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. 7.5 ಹೇಳ್ತಾರೆ. LCR receive ಆಗಿದೆ. This is an highway or what is this? Yes, ma'am. When is it? Those are highway. He suddenly enters the highway. 21/4/2022. ಈ ಮಾಸ Proceeding from where? 20 ಬಟ್ Mysore. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆ ಕಡೆ on left side of the road, my lord, is. ಯಾವ national highway? ನರಸಾಪುರ ನರಸಾಪುರ. ತುಮಕೂರ್ ಹತ್ರ. ಹೌದು. ತುಮಕೂರ್ ಹತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ NH4 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ನಂಬರ್ 4. ಹೌದು. National highway is taken on. Was proceeding on national highway. Suddenly. this She lady- was a pedestrian. ಅಲ್ಲ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ No, she came on a scooty. riding the two-wheeler. The Two-wheeler COVID period. took place on left side of the road, my lord. This ಇಲ್ಲಿ vehicle ಏನು? was. ಬರ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ. ಬರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್, my lord, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. appellant submits that he disputes 100% liability. He disputes the liability and disputes the liability on the ground that the victim herself was wholly negligent. Therefore, the records are required to consider I1 of 24. Registry shall secure that his last and telephonic location list of. Parties here. 1/4. 1/4. Social legislation. Cell number 7, Bharat Prakash HV, HCGP.
ಇದ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ LCR ಹಾಕಿ ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ LCR ಅವ್ರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸೋದೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವಾಗಾಗಿದೆ ಆರ್ಡರ್? ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪೀಲ್ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. return the DCRs that return for release of the amount in deposit. Our any case our they have not paid any appeal. For release. The copy is not served. The record. Copy ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ ವಕೀಲ್ರೆ. ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತೇ ಕೊಡಿ. ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಕೊಡಿ. No copy, sir. Soon after tribunal shall resubmit the records soon after the purpose is over. List after resubmission of the records. Seal number 8, T Prakash. That I represent the appellant. That this is the wife's appeal regard to decree of divorce. Against the decree of divorce, we are trying to appeal. You also filed certain documents in support of so that this appellant could not participate in the proceeding. She did not file the objection statement, she did not participate in the proceedings, and the divorce decree was granted. In order to show that why she has not participated, I have produced. Any 33 to 57 ಏನದು page Some of the documents show that. in our documents. Yes, What are those documents? 33 with regard to, the case was registered against him since he is living with some other lady. After filing up this divorce petition, he started living with some other lady. In that regard, we have filed a complaint. And the rest of the other documents to show that she was traveling all along, because of which she could ಈ not. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು. Flight tickets. The page number 39 onward, they are the Correct. traveling documents. If they are the documents which were not produced before the trial, then you have to file order 41 rule 27 application. I will file that. ಅಯ್ಯೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. There are I will cases file where the that. appellant submits that But he files meanwhile, separate application for production of the documents mentioned at page number 33 to 57. in the meanwhile, Mala, start with the stay to decree. For this reason, Mala, now he is already living with some other lady, he may get into the marriage also. In order to show that he is living with some other lady, I have produced the FIR also. ಈಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ this was Now, Mala, by virtue of the decree, ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ? no, she did not participate. Why she could not participate? I have produced a traveling document to show that she was taking her daughter to the swimming competitions all over the Failed to country. file statement of objection ಹಾಕಿಲ್ಲ. 2022 petition ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? I have produced the article 14 also September. to show that she did not participate. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಈಸಿ ಇರ್ತಾರಂತ ಹಳೆ ಕೇಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. You file it as a application, separate application file ಮಾಡಿ. File. IA number 2 is filed. IA number 2 ನ? IA number 2 for statement. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ annexure ABC ಅಂತ ಹಾಕಿದೀರಿ. ಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ For ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. that I will file the necessary application. 7 ದಿನ ಡಿಲೇ ಇದೆ. In the meanwhile, only 7 Steering days there. In the meanwhile, my lord, decree may be stayed, my lord, for this reason she will take it to the marriage. Uncontested and the IA ಅದು limitations are not present ಆಗಿದೆ because Also submit court has that taken there is the officer has taken limit, note that it is within the limitation. stance of the respondent remarrying. Therefore, interim stay of the impugned judgment and decree till next hearing date. Only till next hearing date. Based on notice, ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ Emergent notice may be ordered and I will also hand summons me out. ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಐಎ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
issue emergency notice to the respondent. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಸ್ಟೇ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ 23/4. 23. Seal number 9, TN Harkeshwara. In this case, in the lower court, the valuation slip was not filed. I have filed in para 8 of the appeal memorandum. I have mentioned all the details. I have also furnished the Karnataka Gazette notification regarding market value. Where have you mentioned the details? On the paragraph? TNA, not TNA. ಯಾವ paragraph? I'm sorry. Para 8 of the appeal memorandum. The above appeal for the purpose of court fees at jurisdiction is valued at rupees 37,48,500. P&C ಬೇರೆ ಇದೆ. I have filed a gazette notification also. Gazette notification. Only they are raising objection regarding jurisdiction. In detail, I have mentioned, Milan. Gazette. How much was made before the trial court? What was the valuation made before the trial court? But in the lower court in Ramnagaram, the advocate had not filed the valuation slip. Valuation slip ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. You know, now it is valued at 37,48,500. Value of the appeal for the purpose of jurisdiction in Karnataka High Court 5-1. 15. 5-1. 5-1 ತೆಗಿರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್. District Court. Section 5 of what section 5 of the High Court Act says? They have mentioned 5-1. Is it 5-1 or 15? What is it? Section 5-1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 15 ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 15 is about jurisdiction. ಇವಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ತೆಗೆದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಮನೇಲಿದೆ. ಅವರು ಬಹುಶಃ ಆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು. 5-1 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. 5 ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ರೂಲ್ ತೆಗೆದು ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ shall be heard for those consisting of infection in judges. 5 15. 15 is yes, it comes within division bench ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Except ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Accepting the counsel submission, office subsections overruled. Yes, office subsection overruled. ಇದ್ರಲ್ಲೇನು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದಾರಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ. Issue notice to the respondents. List on 23/4. Hearing on IA, seal number 10, Chandrakant Argavle, CF Manya, for R1. Appear for respondent 5, 5, 6 and 8. Not serve the copy. Yes. not able to hear you. Mic use ಮಾಡಿ pa. Recalling. With the mic. Did not serve the copy. Copy not served ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಸೀನಿಯರ್. ಈಗಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೆ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಕೊಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ. ನಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಫ್ಯೂಸ್? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅಲ್ಲ ಅದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋದೆ ಅವ್ರು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ರೀಕಾಲಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಡಿ ಸರ್. ರೀಕಲಿಂಗ್ ವಿಲಯ ಇದೆ ರೀಕಾಲಿಂಗ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇದು ಅವರು ಮೆಮೋ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಹತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ. days delay ಇದೆ. ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೀನಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸುಮಾರು ಹಾಕಿದ್ರು ನೀವೇನಾ? Um, ಈಗ ನಾವು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಗೌಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾ? ನಮ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್. ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಮೋ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಮೋ ಹಾಕಿರೋದು. ಮೆಮೋ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವತ್ತು ಹಾಕ್ತವ್ರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್. ನೀವು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ ಹೌದು, ಹಾಕಿದ್ರಾ? ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಎಂಪ್ಟರಿ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಸೀನಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ RFA 2013 RFA ಬಟ್ ಡೇಟ್ ರೆಡಿ ದಿವಸ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ in suit is for ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. declaration. ಪ್ಲೀಸ್. ಅವ್ರ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ senior ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Preemptory order ಏನಾಗಿದೆ? ಅದೇ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. no memo of retirement was not accompanied by the notice service. ಅಪಿಯರು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಪಿಯರು ಇದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ submits respond number 1 ಇವರು and submits that copies are not served on him. Council for the appellant serve the copies and council for respond number 1. ಒಂದು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ, ರೀಇನ್ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಎರಡು ರೀಕಾಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅವರು. as requested by council for respond number 1. List of date ಎಷ್ಟು 22 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆಫೀಸ್ 23 ಯಾವಾಗ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ ಆಫೀಸು? 5 years. 5 years. 5 years ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಾ? Cell number 11 BC ಶಿವಣ್ಣೇಗೌಡ, ಹರೀಶ್ HV. ಜೂನಿಯರ್ಗಳು Not for release of the amount in deposit lordships. Merit, it can be disposed of on merits. Last time the matter was posted on today for final hearing. ಏನು what is the point? But other documents, not the only quantum is being challenged by them. I'm not Negligence is disputing not that. challenged. Fact Melat, December court has fixed the date for final hearing. Correct. Melat, you put The point is it only on quantum or any other aspects? Quantum. only in quantum. ನೀವೇ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾವಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಕೇಸ್. 30,000 is not. What happened Melat, in this case, she is a doctor. At that point of she was a student, now she is a doctor practicing. Court has granted the future loss of income. Therefore, they are not entitled to get that under that date. That's the reason, my lord, after hearing the matter was posted on the request, matter was posted. ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ? Only ಅದೇ 4 ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು 20 ಲಕ್ಷ ಎಂಟರಲ್ಲಿ 50 ಅವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ರಿಲೀಸ್. ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೋಸೇ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಕ್ಲೋಸೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. 2017 accident lordships. ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್? 2017 accident. 5,60,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 17,39,658. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ 75. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್? ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? ಒಂದ್ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ವಿಡ್ರಾ ಆರ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್, ಇಫ್ ಹಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಕೇಸನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ
29,69,000 ಅಂದ್ರೆ 50% ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಹೌದು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 29. 17,39,650. 15 lakhs ಅಂತೂ ಆಗಿರುತ್ತಾ? 17 lakh we have deposit. 10 lakh ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. 10 lakh ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. Should be. They are not entitled to get that amount. ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5 lakhs. Medical 5 lakh expense and 5,60,000. ಹಾ, See, injury ನೋಡಿ, ಬಹಳ simple injury. Doctor, where is the question of granting the compensation under those head? Therefore, my lad, max to max, my lad, 7 lakh or 8 lakh rupees may be permitted. The entire hand is crushed, my lord. She can't even do anything. It's crushed. Under the wheel. Let she file the affidavit. merit bill here ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿ merit ಅಂತ bill, I ಇದೆ. am not on merit. Part of it will release My lord, it's shown after 2 years they have deposited, my lord. ಆಯ್ತು, ಈಗ 7 lakhs ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕನ್ಸಿಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ At least ಒಂದು 17 ಆಗಿರೋದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? Records ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. TCS ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ? ಬಂದಿದೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಇನ್ನು. TCR ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ You want IA to be heard or main matter to be heard? ಸುಮ್ನೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಕಳೆಯೋದು ಬೇಡ. My lord, says you can read. I would submit one thing, lordships. At least, my lord, some amount may kindly be 2017 accident is unable to do. ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹಾಕಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 10 lakhs ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು. At least 10 lakhs ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ, please. 7 lakhs ಇದೆ. ಕನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಲೀಸ್ 5 ಲಕ್ಷ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ the amount in deposit. ಮೇಲೆ ಅಪೀಲೇ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಮುಂದಿದೆಯಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್? ಹೌದು. Therefore, the tribunal shall release rupees 7 lakhs out of the amount in deposit to the claimant digitally and furnishing required records. Okay, I1 of 2021 is disposed of accordingly. Records ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ? Release for final hearing on date. Date fix ಮಾಡಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾ? ಹರೀಶ್, ತಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳಿ. My lord, date of order 30/11/2020, lordships. 13 ಆಗಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿ. 4 weeks from today, before the registry of this court ಅಂತ ಇತ್ತು. We ask you once 50% of the amount before the registry. For the registry of this court. Registry shall release ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ 2010-2000 ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ 2020. ನೋ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. After hearing learned counsel for the Yes, appellant, yes, it is directed that in case the appellant deposits 50% of the award amount, the claims tribunal awarded by the claims tribunal within a period of 4 weeks before the registry of this court, the execution of the impugned award shall remain state. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಕೇಸಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಫ್ 17 lakhs ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಇದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಲಿ. 4. Please, lord. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ. Date 4. Cell number 12, Rajshekhar S. S.V. Shanmuka. Appearing for appellants, my lord. Memo for withdrawal of amount is not necessary. ಯಾರು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ No, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? my lord, sir. Respondents. Respondents, my lord, for release of the amount, my lord. ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ಇಲ್ವಲ್ಲ? IA1 of 23 dismissed. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ? My lord, matter may be taken up for final. Memo for withdrawal not necessary. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮೋ is not pressed. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. IA1 of 2023. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? Matter may be taken up for final disposal, my lord. ಏನ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? On time and liable. ಜನರಲಿ ಅವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಶ್ರೀಪಾದ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. Shanmuka. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ.
In view of A1 of 2023 for withdrawal of the amount, the memo for withdrawal is redundant and disposed of accordingly. ಏನು ನೀವು ಯಾರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು? For KSRTC. KSRTC ಹಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ? Matter will take ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೀಗ? quantum and enhancement, madam. Quantum and reduction, my lord. Quantum and liability, 85% liability has been fixed on KSRTC, my lord. And compensation is on the higher side to the claimants. 50% ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 50% ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. For regarding deposit, I need 1 week instructions, my lord. I'll file the necessary memo regarding that, madam. We are not. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು? Exactly ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, my lord. Whether deposited or not. The office has not raised objection. Non filing of acknowledgement. Non filing of acknowledgement. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರೆ ವೇಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. And it's 1 week's time for next week ಅಲ್ಲಿ. Appearance council seeks time to submit regarding the deposit and seeks time to produce the proof of deposit of the. Week's time. List after 1 week. Grateful, ma'am. Seal number 13, KP Bhuvan, PV Raju. One injury, one death, my lord. 300 days delay. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ 13.1 BS ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಹಾಕಿರೋ 13.3 ಇವ್ರದ್ದು ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಡಿಲೇ ಕಂಡನ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ನಂದೇ ಎರಡು ನಾನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದು ನಾನು ರೆಡಿ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಓಹೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ 13.3 ಅಂತ. ಹೌದು. 3. Request 2 weeks time is granted to do. And delay may be condoned and call for it. ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬದಲು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. Seal number 14, Pawan Chandra Shetty. One case and respond another case. Weeks time may be granted, but submission, my lord. Delay is, my lord, in my appeal is concerned, wherein, my lord, enhancement has sought. Then, my lord, since there is an interim order of stay, my lord, because of head injury, I am unable to, within time, I am unable to file the appeal before this honorable court. Injury ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Paraplegia. There is a total disability as per the PW2, my lord. It is about 42.15% to the whole body, my lord. Then, my lord, ಎಲ್ಲಿದೆ? that is, Observations of attribute. yes, my lord, your lordship may kindly peruse. That is running page number 29, my lord. Let him serve the appeal memo and ಇನ್ನು ಕಾಪಿ ಸಾರು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನೀವು? appeal memo ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಲೇ ಇದೆ. 42.15 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Yes, my lord. ಅಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಕೋಮಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. And my lord, because of the grievous injury, my lord, ಕಾಪಿ ಸಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಸಾರು ಮಾಡಿ. please, my lord. Then, my lord, in their appeal, my lord, they have not filed, my lord, second set also. My lord, ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು? I will 14.1 Post ಮಾಡಿ. of office objections. PF ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇವರು ನೀವು? PF of R2A. PF ಕೊಡ್ತೀನಿ sir. Who is R2A? Claimant na? The legal representative of the, my lord, owner of the vehicle. Owner of the Vehicle, yes, ma'am. My humble submission before this honorable court, my lord. The sum deposit amount has been made, my lord. I'm challenging liability, my lord. Therefore, liability on what ground? driving license ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾನು pedestrian ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ pain recovery ಆಗ್ಬೇಕು sir. ನಾನು pedestrian ಸ್ವಾಮಿ, innocent pedestrian. As on the date of the incident, ಮೇಲೆ ಅವರು ಇನ್ನು Monday city, my lord, it has happened. Jackson severally in the at least they should have made an attempt. That was not done. Now after what is the finding of the tribunal? There is no driving license to drive that way. ಅಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹಂಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ Yes, my lord. Yes, ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ರಿಕವರ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿ. Pain recovery ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲ ಹಾಗಂತಾನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ I am third party. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. to shall deposit. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಪಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಹೌದು. Yes. ವಿತೌಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. Without license. Then, my lord, I am a third party to the subject matter, my lord. Innocent. Correct. What is the law? Law is, my lord. Sir, insurer is liable if No, my lord. Yes. driving in case of driving without license. Yes, my lord. When third party is concerned, my lord. ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ 149, my lord. ಅಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿ. I will address the argument on that. My lord, 146, my lord. Section 146 of the Act. Necessity for the insurance against the third party risk
As on the date of the accident, my lord, I was the pedestrian. The tractor hit me, and accordingly, my lord, I sustained grievous injury. Immediately, I have been sent to the, my lord, district hospital, Mandya. ಪೇ ಅಂಡ್ ರಿಕವರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ That is, my lord, without license also. No. ಯಾ ಕೊಡಿ ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ Please, ma'am. Anyway, next week, my lord, any date, my lord, if possible. ಕಾಪಿ ಸರ್ Service ಆಗಿ ಬರ್ಲಿ ಅದು ನನ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ಕೊಡ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಫೈಲ್ ಮೈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಟು ಇಸ್ ಅಪೀಲ್. ಎಲ್ಲಾರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ವ್ಡ್ my lord. ಥರ್ಡ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಸಿ ಶಿವನಗೌಡ My lord, memo of service, my lord, we have made. ಕಾಪಿ ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಇದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಕೊಟ್ಟಾರ ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು. ನೀವು Service ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ? Then it is filed, my lord, record. Dated, my lord, 5th August 2023. ಏನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣ. ಶಿವನಗೌಡ ನೋಟಿಸ್ Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5th August Signature ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಣ್ಣ? Dated 5th August 2023. you have filed a memo for that Yes, ma'am. File ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. 5/8/23 no Yes, ma'am. ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? memo for service of notice Produce the ಅಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಕಾಪಿ ಸಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ But, ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಮೈ. ಕಾಪಿ ಸಾರು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಕಾಪಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ Yes, ma'am. ನಿಮ್ದೇ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ Adjust- MFA ನಂಬರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಇರಿ. ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ. ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನನ್ನ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ತಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಯಾಕ್ರಿ I don't know. ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಕಾಪಿ ಅಲ್ಲ, ಶೆಟ್ರ್ ಯಾಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯೂಸಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದಾರೋ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತರಾನೇ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೋದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರಾನೇ ಇದೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ನಂದಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ signature. ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಂದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನೋಡ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಇವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೂಸಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು. ಕಾಪೀಸ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು 14.1 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಕಾಂತೀವಿ, ತಗೋತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಪೇ ದಟ್. ಅಪೀಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ 10 days time is granted to do the needful failing which ನನಗೆ appeal ಒಂದು ಕಾಪಿ against ಹಾಕಿ PF appeal ಒಂದು ಕಾಪಿ. R2A notice I ಹಾ, notice ಇದಕ್ಕೇನು appeal notice ಅದು ಇದೆ ಮೇಡಮ್ 399 ನೋಟಿಸ್ R2A to C ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ABC ಸರ್ಡ್ ಅಂತ R2A to C third ಅಂತ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲ ಸರ್ ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ R2A ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ A to C ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರ ಡಿಲೇ ಕಂಡೋನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಕುಡಿಯೋದು 14.1 ಹೆಲ್ಡ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ 3995 ಇದನ್ನೇ ನೋಡೋದೇ ಆಗುತ್ತೆ R2B and C third ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇವ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೋಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಏನ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಟು R2A as the advocate for appellant has to furnish 30 B and C ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ R2A ಆಲ್ಸೋ third ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾದ್ಲಿಸ್ಟ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ as per the records only R2B ಮತ್ತೆ and ರೇಟ್ C ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಮಾಡಿ. in the copy it is shown as R2A as is served and again office objection is raised regarding payment of PF for R2A registration rectify the error that request 10 days time is granted 146. failing which ಏನಾಗಿದೆ 2 ಸಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ second time ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಕೊಡು 10 days time is granted to the ಪ್ಲೀಸ್. if needful is done issue notice to respond number 2A issue emergent notice to respond number 2A list on 22/4. Oblige.
Much. Still number 15. The previous matter, there was some Ramana, problem, let's see. 13. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಆಡಿಯೋ. ಸ್ವಾಮಿ 13 ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ I'm sorry. Not ಅವಾಗ್ಲೇ audible to us. ಸರಿ ಇದೆಯಾ? It's a delay, my lord, in this matter under the Land Grabbing Act. Judgment is passed, my lord. ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಲ್ಲ. Judgment is passed in the year 2018. Lord, there was no appeal provision under the Land Grabbing Act when the judgment was passed. Act was under challenge before this honorable court. During the pendency of the challenge, my lord, an appeal provision was inserted in the year 2000. From 2018 to 2020, my lord, there was no appeal that was provided. In fact, that was one of the grounds for challenge. In 2021, my lord, the act was upheld and the provision for appeal was also provided. From there, my lord, there is if that is taken into account, my lord, there is hardly any delay because, my lord, I will get the benefit of COVID. How many days delay I have mentioned? My lord, 79. 479 days, my lord. Order is passed on My lord, order is passed. 15th December 2018. Yes, please, my I lord. have filed in 2022. Yes, my lord. 479 days ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ? From the date, my lord, the provision for appeal is inserted. Correct. My lord, Yeah, excluded that. yes, my lord, because Including COVID 479. otherwise ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. This was passed, right? I'll file my objections. Can we have it on 21st? On 21st, I will file my objections. It may Delay condonation or? delay condemnation. Delay can be condoned. I'll file my yes. Madam, objection, ನೀವು appeal objection ಹಾಕಕ್ ಬರುತ್ತೆ. Have you any objection to IA 1 of 22? This is filed in 2022. How much time you need? Now there is delay in filing the appeal. Not, but Delay in now- filing objection. No, it is. On 21st. Can hear you on merits. Yes, that will. Revise filing. For that also we are ready. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ detail ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. Here from Twitter area. This is ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ COVID filing? Para 5 ಅಲ್ಲಿ, Lord, I have said, the provision for appeal, my lord, was introduced in section 17 capital A in the year 2020. Suit is dismissed. ಅಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಬಿಂಗ್ against plaintiff for encroachment of their property. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಮರ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ. There is a problem there, my lord. There is a lot of, my lord, conflict. This is our case is, my lord, it is a Gomala land granted, my lord. But forest department claims, my lord, that it is forest land. And this particular survey number, my lord, the extent is more than 200 acres. Adal one portion is forest land, one portion is Gomala land anತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ? 1 acre ಅಷ್ಟೇ. 1 acre, my lord, is granted to me. Considering the reasons assigned to explain the delay of 479 in filing the appeal is condoned in the interest of justice. IA 1 of 2022 is disposed of accordingly. ಇದರಲ್ಲಿ appeal lies on admission postponed. Admission post ಮಾಡಬಹುದು. May also request for records to be called for because in admission stage itself. Main matter may kindly be heard. Admit call for TCRs. List after the receipt of TCRs. Still number 16. 1 second. Admit that. 1 second. ಇದರಲ್ಲಿ appeal lies on any substantial question of law. Yes, substantial. ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದೀವಿ ನೆನಪಿದೆ.
No, we'll call for the records, then we'll. hear ಅದಕ್ಕೆ my request was, my lords may call for records, then I will be able to point out from the records that there is. Substantial question of law ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, records ನೋಡಿದ್ರೆ whether it amounts to substantial question of. Yes, please. Some date may be fixed. Yes, sir. Some Yes, date sir. may be fixed. 5-4. I'm grateful, ma'am. Seal number 16, Vijay Kumar K. Nagaraja. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದು. For the appellant lordship. Withdrawal of the amount, ಯಾರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಯಾರು ನಾಗರಾಜ್. ಒಂದು KSRTC ಕೆ ನಾಗರಾಜ್. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ರು. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರಲ್ರಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಅಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ ನಾಗರಾಜ್. ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್, ಹೀಗಾಗಿದೆಯಾ ಅದು? Yes, yes, lordship. One of them have to, ನಾವು ಯಾರಿಗೋ ನೋಟಿಸ್ ಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಟ್ಟು. Seal number 16, D. Vijay Kumar. To serve the copies on Mr. Vijay Kumar only because he has filed the connected. ಬೇರೆ court ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Instead of K Nagaraj. Yeah, we had, it appears we had directed Mr. Nagaraj to take notice. Yes, lordship. Now connected appeal is filed by Mr. D. Vijay Kumar. Yes, lordship. Probably he only appears in this matter also. Or the, yes, Mr. Vijay Kumar. ಯಾಕೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ? Seal number, sir, mic on ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Mute, ಅಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ? ಮೇಡಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬರಕ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಇದೇನಿದು BC ಈ ತರ Mute ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಫುಲ್ ಹಿಡಿಯತ್ತ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. You take notice in this matter. ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಟರ್ my lord? ಇದು ಹಾಕಿದಾಗಿಂದನೂ ದಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು Serial number? ನಮ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಏನೋ ನಿನ್ನೆ ವೈರಿಂಗ್ Please my lord. ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Please my lord. Instead of ಹಿಂಗೆ get ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. Serial number my lord. ಹೀಗೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. You serve the copies of him. Yes, There lordship. is some technical glitch. Yes, lordship. I'll serve. My lord, serial number my lord. Let me be granted, lordship, because in Vijay Kumar, counsel, is directed to appear for respondent in this case. ಅದೆಲ್ಲ he shall file ವಕಾಲತ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Registration show only his name, transfer for the respondent. ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಹಾಕಿದೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. Please my lord. ಈಗ ಸರಿ My lord, my lord, I am audible my lord. ನೀವ್ ಅದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. My lord, may I audible? ಇವ್ರ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅದು ದಿನ My lord, may I audible? ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. In the meantime, you serve the copies. yes, lordship. 2-4. 2-4. 5-8 doubles connected matter ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇವ್ರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 16.1 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು. That is before the single bench. To submit the second set. Second set of appeal papers. Seal number 17, Srinivas IIA. Appear for appellants. Srinivas Appear for appellants. You appear for director, managing director, CH-3 ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದಾ? ಹಾ ನೋಡಿ. ಯಾರು TNSRTC ಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ್ರೆ. I will take notice my lord. ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. I will take notice. ಆಂಧ್ರದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬೋಪಣ್ಣ. ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? Patient ಗೋಪಣ್ಣ. ಗೋಪಣ್ಣ and associates. ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೋಪಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ಬೋಪಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬೋಪಣ್ಣ ಇದಾರೆನಾ? ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಶಿಯಲ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಇದಾರೆ, ಸತೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ರು. ಬೋಪಣ್ಣ ಇನ್ಶಿಯಲ್. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅವ್ರ ಕಾಪಿ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್.
Delay ಇದೆ ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇನ್ನೂರದಿಂದ 24/4. 24/4. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ we can, Cell number 18, KR Nagraj. My lord, this is an appeal for enhancement of compensation. In a death case, my lord, I am passing a memo for dispensation of notice against R1, who is owner. R2 is United India Insurance Company. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನವ್ರು ಯಾರು? ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. Yegde is present, my lord, United India. ಹೆಗ್ಡೆ SP ಹೆಗ್ಡೆ ಮುಖಂಡ್ is request learned council. Learned standing council. Marsu. Request to accept notice for respondent to the Tilakpadu. Learned council for the appellant service memo for dispensation of notice to respondent number 1. ಏನಾಗಿತ್ತು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅವ್ರ ಕಾಪಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ Yes, Martin. ಏನಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇವ್ರಿ? Yes, ma'am. ಡಿಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? Yes, ma'am. 5-1. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ Martin. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 weeks. Cell number 19, Nagraj Hegde. Grateful. Case of ಇವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. You had other cases yesterday. ನಾಗರಾಜ್ ಎರಡು ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು. ಎಸ್ ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್. ಬೇರೆ ಕೇಸ್. Who is the insurer? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶಿವಣ್ಣಗೌಡ್ರು ಇದಾರ? ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫೈಲ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಮ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಓಕೆ. ಶ್ರೀ ಬಿಶಿ ಶಿವಾನೇಗೌಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ is requested to accept notice. ಅದಕ್ಕೆ what about respond number 1? I will file a memo to that for dispensation of notice against R. ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Respond number 1. First respondent has filed the written statement also. But there is no jointly and severally ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ They have not challenged any. dispensation of notice to respond number 1 dispensation. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? Delay. Case of injury na? Case of injury. 7 years. ಎಷ್ಟು ದಿನ? 14 days till. 14 days ಕಂಡೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Accepting the reasons assigned to explain the delay of 14 days in filing the appeal is condemned in interest of justice. IA 1 of 24 is disposed of accordingly. Admit call for TCS. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಗುಣವಲ್ಲ. Next case. Cell number 20, Nagraj Hegde. I have a appellant in this case, my lord. This is also a case of injury. Lord, the appellant has sustained 70% cognitive disability, my lord. United India. United India. ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು United India notice ತಗೊಂಡು respond number 2 Mr. Harris. Great. What about respond number 1? Memo for dispensation, my lord. Represented by ABC. 1 and 2 appeared. Filed written statement. At respond number 1 dispensing. ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೆ? 122 days. 152 days. 122. Can be condemned. 122 days. Condemn ಮಾಡಿ. Condemn. ಏನು interest ಏನು ಇಲ್ಲ. It was- Case of injury. He was unsound mind, my lord. He is unsound mind. He is not in a position to do any work, my lord. What was the injury? Injury, my lord. Head injury, my lord. ಅಂದ್ರೆ unconscious ಏನಂದ್ರೆ mentally challenged, Yeah, 70% disability towards whole body, my lord. So cognitive disability. cognitive disability. Yes. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ. ಹೌದು. Since appellant not sound Wife. wife. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದೌದು. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿ. Accepting the reasons. Assigned to explain the delay of 122 days in filing the appeal is condoned. In the interest of justice, I 1 of 24 is disposed of accordingly. Admit call for TCS. अच्छा, please. For the receipt, please. Cell number 21,
Shantraj K. R1 notice may be dispensed with. R2 is ICICI. ICICI ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ದೊಡ್ಡಮ್ಮ. Memo ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ. Final ಇದೆ ಅಲ್ಲ? Yes, ma'am. Final bill of list. ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ? ICICI A. Venkatesh, BC ಶಿವಣ್ಣೇಗೌಡ, E. ಮಂಜುನಾಥ್, HC ವಿಶ್ವೇಂದ್ರ, E. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ. ಶಿವಣ್ಣೇಗೌಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಟಿಸ್. CH ಶಿವಣ್ಣೇಗೌಡ correspondent director. Copy receipt. Notice to respondent number 1. Memo fact. ಏನಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. In his objection statement, he has filed objection there. 105 days delay. ಅಲ್ಲ correct. Liable to ಅಲ್ಲಿ ಜೈತಿದ್ರು ಇವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಟಿಸ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೆಮೋ ಫೈಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಡಿಲೇ Condone. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೆ? 105 days. 105 days. What about interest? 105 days, 61 years, 38 years. Case of death? Death. Case of death. Insurance. 26 ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Major ICICI. Delay ಇದು ಮಾಡೋಣ. It seems there is heavy amount. And ಇವ್ರೇನಿದೆ ಆ ತರ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ ತರ ಇಲ್ಲ. She is widow ಅಂತ Addison I1 of 2024. Considering the reasons assigned, the delay of 105 days in filing the appeal is condoned in the interest of justice. Records may be called for my. The appellant succeed, they shall not be entitled to interest on the compensation for the delayed period. I1 of 2024 is admit call for TCRs. This after the TCRs. Cell number 22. Soumya R. Soumya R. 22. Proxy counsel for the appellant, my lord. Kindly grant a week's time to issue notice. Yes, 199 days delay is there. Shriram General. Shriram General ಅವರೇ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀವಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ. Pradeep ಇದೆ. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಸರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಶಿವಣ್ಣೇಗೌಡ Pradeep. This is ಶಿವಣ್ಣೇಗೌಡ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. What about respond number 1? My lords? What about respond? You serve copies on him. That is one thing. Notice of ಬೇಕಾ respond number 1 game. No, my lord. Proxy counsel. Correct. Proxy issue notice to respond number 1. Delay is notice. 24/4. Cell number 23. BC ಶಿವಣ್ಣೇಗೌಡ. Please. This insurance company appeal challenging the liability on the ground that my lord, driver not having a driving license to drive the vehicle. They have produced some document. On the basis we have ascertained that my lord, that RTO has not issued that driving license. It's a created document. Therefore, my lord, insurance company has prepared that. We have examined the RTO of Manipur. They say that my lord, they have not issued such. Manipur. Our state ನಿಂದ. He was from Manipur. He is not from Manipur, but driving license from that, Issued. according to them. But driver is from Karnataka, no? Issue notice points. In print state next year. Subject to deposit of discount. 29/5. It may be ordered to kept in the on deposit. ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. Cell number 24 adjourned. Cell number 25 Vivek S. Cell number 25. Lords, in this matter, petitioner and respondent, they are brothers, my lords. Respondent, by suppressing the said fact, had filed a petition under section 276 of Indian Succession Act.
And trial court has allowed the said petition, my lords. Agreed by the said order, appellant has preferred this appeal. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಬಹುದಿತ್ತೇನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Partition suit is pending. In the written statement, he has not stated anything, my lords, respond. Delay is there. Issue notice to the respondent. Respondent, please. 25-4. Cell number 26, Anand Rama K. For the respondent, my lord, I have filed the wakalat today. My name may kindly be shown. Sanat Kumar Shetty. Production stay. You have filed the wakalat Today. Sanat Kumar Shetty. Sanat Kumar Shetty, learned counsel submits that he has filed wakalat for the respondent in the registry today. Registry shall verify and list. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 100 ex parte decree, my lord, under section 9 for restitution of conjugal rights. My lord, on 9/6/2023, the summons which was addressed to my factory premises, my lord, is returned as refused on 9/6/2023. On that date, my lord, I was on privilege leave. I was not in the factory at all. I have produced documents, my lord, along with IA for additional document. Correct, you could have filed a petition. Miscellaneous. Order 9 room 13 ಹಾಕೋಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, but my lord, appeal I have But preferred. if he wants to Because- pursue this appeal, he cannot question the, he cannot say, my lord, I had sufficient cause for non-appearance. My lord, he has to question the Ex parte decree ಅಲ್ವಾ? Have you filed a restitution, I mean execution now? ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. execution ಹಾಕಿದೆ. Okay, ಆಯ್ತು, you agree. It is an ex parte order, you admit. It is an ex parte order. He has received the notice and not remained absent. I have not received is my case. On 9/6. 2023 ಫೈಲ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? 28 July 2023 ಫೈಲ್ ಆದ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ. When it was petition was filed? Decree ಒಳಗಡೆ The ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. appeal, my lord. ಅಲ್ಲ, petition, my lord, is filed. Petition was filed on 31/3/2023. How? 28 ಅಲ್ಲೇ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ Registration on 1/4/2023. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದು ಜುಲೈ. 4 months. ಅಲ್ಲ ಇದು 1/4 4 5 6 3 months. ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. 9/6/2000, my lord, 9/6/2023. Sanat Kumar Shetty, take it on merits, go back. ನಾನು next week, I have not got myself ready. Papers. Next week. It is submitted back. ಅಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಕಂಡೋನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದೇ ಎಲ್ಲ ನಾನು next week ಹೇಳ್ತೀನಿ. Counsel for response seeks time to file counter to IA 1 of 24. 1 of 24. IA 1 of 1 and 2 of ಎಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಟು IA 1 to 3 of 2000 ಒಂದು 23 2 24 ಇದ್ದ. Why? The pending is the pending is. Additional documents have subsequent. The respondent has already initiated the execution under the circumstances. Interim stay of the execution of the interim order till next hearing date. Next week. Yes. Till next hearing date. Based on 15/4. Yes. Problem. For admission, cell number 27, Syed Kamal Hassan. Hearing for petitioners, my lordships. The suit is for enhancement of the claim and challenging the liability of R3, who is the insurance company of petitioners, my lordships. Petitioner had comprehensive insurance. Liability is passed to ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? R2 insurance Respondent number company. 2 is liable to pay the compensation. Respondent number 2 ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? The R2 is the RC holder, my lordships. RC holder, my lordships. The owner And liability. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗಿಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರು ಇದಾರ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. notices have not been issued, my lordships. ಇಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಮುಕುಂದ್, ಮಂಜುಳಾ ತೇಜಸ್ವಿ, ನಿರ್ಮಲಾ, HR ರೇಣುಕಾ, ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ಬೇಕು. ಮಂಜುಳಾ ಬರ್ತಾರ. ಮಂಜುಳಾ ತೇಜಸ್ವಿ ಫಾರ್ R3. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾರಾಜ್, ಅಶೋಕ್ ಎನ್ ಗೀತಾರಾಜ್, ಜ್ವಾಲಾ ಕುಮಾರ್. ರಾಜ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ತೇಜಸ್ವಿ ಅಂಡ್ ಗೀತಾರಾಜ್. Githaraj. Learned Standing Council for response 3 and 4 respectively are requested to accept notice for them. ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಂಜುಳಾ ತೇಜಸ್ವಿ Please. ಗೀತಾರಾಜ್ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ. Please. ನೋಟಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 and 2. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಡಿಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ State may be given. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಫರ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಾಗಿದೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Admit call for TCS. List of TCS. Please. Cell number 28, KT Gurudev Prasad, Ravi S. Sampati. For the appellant. Appeal is by the claimant seeking for enhancement. ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಕನ್ನಡ ಇವತ್ತು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಇದೆ. ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲೋಕದಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾ, ಬಿಸಿ ಇದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ seeking for enhancement 44,973 is the Sampati. ಇದಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರತಿ ಇದಾರೆ. ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. the contributory negligence of 10% held against the deceased also has been challenged. Records ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾ. ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ. Admit call for TCS. List of TCS. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಮುಗ್ದು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೋಡಿ TCS ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. 18. 18/4. 18/4. Cell number 29, Dhananjay Kumar. ಇವರು ಬಹುಶಃ ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಇದು ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಪೇರ್ಸ್. ಇಂಜುರಿ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇಸು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಉಡುಪಿ. ಜ್ವಾಲಾ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಕಂಠ ರಾವ್, HR ರೇಣುಕಾ, ನಿರ್ಮಲಾ, ಮಂಜುಳಾ ತೇಜಸ್ವಿ, ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಏನಾರು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಕಂಗ್ ಕೊಟ್ರ ಯಾರು ಜ್ವಾಲಾ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೊಡೋಣ ರೆಂಟ್ ರೇಣುಕಾ ಇದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಡೋಣ್ರಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. HR ರೇಣುಕಾ ಶ್ರೀಮತಿ HR ರೇಣುಕಾ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 1 ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅವ್ರು ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಪೆಟಿಷನರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ TCS ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 and 3. Notice to 1 and 3. 1 and 3. List on 29/5. Cell number 30, RV Shivanand Reddy, Narendra Babu HL. Yes, and for the appellant PNC wife, my settlement lordship. Matter is settled before the mediation center, my lordship. The mediation parties also present before some. ನೋಡಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಟಲ್ ಏನಂತಾರೆ KMC BMC ಕರ್ನಾಟಕ mediation ಅಲ್ಲ ಇವರು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕುವಾಗ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡಿದ್ರು. It is the son. He is aged 15 years. కానీ 10 ಲಕ್ಷ మనకు 5 ಲಕ್ಷ. ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರುಚಿ ಏನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Encash ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? encash ಆಗಿದೆ sir. ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ sir. ಒಂದು
ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮಹೇಶ್. 5 lakhs ಅಲ್ಲೇ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ PMC ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. Unconditionally withdraw. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಾ ಶಂಕರ್ ಇದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪದ್ಮ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟಿ ಶಂಕರ್, ಬೀರಯ್ಯ. ಇವ್ರ್ಯಾರು ಶಂಕರ್ ಸಣ್ಣ ಬೀರಯ್ಯ? On the ground of adultery, Adultery. it was. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ Dispense ಆಗಿದೆ sir, Dispense. notice. ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. We are not claim any against him, my lord. ಅಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ Both. ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಎನಿ ರಿಲೀಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಮ್. Please. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 30. Number 30. Please. ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿತ್ appellant respond the first respondent and their respective counsel are present before the court. The settlement report submitted by Karnataka Mediation Center is taken under. Are the parties on, parties are duly identified by the council and by the council. Are the parties on the memorandum of settlement? ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಬ್ರುನು? 10 ಲಕ್ಷ ಮಗನ್ ಸಲುವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಅದು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲಿನ ಅಲಿಗೇಷನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಆನೇಕಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. Third Additional District and Session Judge Anekal, my lord. ಸೊ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ Please. ಮಾಡಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅದನ್ನ? ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Parties admit the execution of the memorandum of settlement and the terms of the same. The appellant admits that the checks issued for this 10 lakhs and 5 lakhs stated in para 4 and 5 of the memorandum of settlement are realized. As per the memorandum of settlement, the parties have agreed for dissolution of the marriage. Except ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಫ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾ 4 ನೀವೇ ಬಂದಿದೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾ 4 to 10 ಎಲ್ಲ 10 ಫಾರ್ಮಲ್ para 4 to 10 of the memorandum of settlement which read as follows. Satisfied satisfied that the memorandum of settlement entered into parties by the parties is voluntary one and the admissible under law. Considering the same, the appeal is considering the same. Therefore, the appeal deserves to be allowed in terms of the memorandum of settlement. Settlement. Therefore, the appeal is allowed. Therefore, the memorandum of settlement is recorded. The appeal is allowed. In terms of Set aside value. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It has to be disposed of. It has to be disposed of.
In terms of KMC. ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. Consideration, the appeal is allowed. The petition in ಅಂತ ಹಂಗೆ the petition in MC number ಎಷ್ಟದು 5060 up to 2050 is allowed in terms of the memorandum of settlement. The settlement entered into the parties not agree according to this. Signatures. ಇದರಲ್ಲಿ they have withdrawn. ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ withdrawn ಇರುತ್ತೆ. Order sheet sign action. Serial number 31, Gopal Krishna N, Syed Zahiruddin Barit, for R1, B Pradeep for R2. Appear for R2, my lord. I appear for appellant in this case, my lord. My lord, it's a case of injury, my lord. It's a paraplegia case, my lord. The tribunal erroneously dismissed the case against the insurance company on the ground that no additional premium was paid by the insured to cover the risk of the cleaner, my lord. Appellant, he was working as a cleaner ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರ್ ಫಾರ್ with ಪೇಮೆಂಟ್ R1, my lord. Bajaj insurance. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲ ಓನರ್ Owner appeal ಹಾಕಿಲ್ಲ. Owner appeal, is there any appeal filed by the owner? No, my lord. Owner is appearing through VC, my lord. Syed, Syed Zahiruddin Barit. Appearing for the respondent, your honor. Whether you have Yes, your preferred- lordship. whether you have preferred any Your appeal. lordship, it is a referred case, your lordship. I will take instruction from the client, your lordships. Record case. Admit by records confirm ಮಾಡೋದು. records have already been placed, my kindly. Any date may be fixed, my lord. ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ Any date may be fixed, my lord. ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆನ್ 18, Much obliged, my lord. 18-4. Serial number 32, Mrs. Bhushni Kumar, Panchamardi. I appeal for the appellant in this matter. I am for the respondent in this case, my lords. Husband is in appeal, my lord. And the wife filed for divorce and I have not challenged the divorce. I have challenged only the Alimony. permanent alimony that has Alimony. been fixed. what That is- pinches you is alimony. Yes, that's all. Not- And at least assets and liabilities affidavit ought to have been filed, my. ವರ್ಷ 2023 ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೇನೆ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ದಿಸ್ ರಜನೀಶ್ ವರ್ಸಸ್ ರಜನೀಶ್ ವರ್ಸಸ್ ನಾಳೆದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಆಗಿತ್ತು 20 ಒಳಗಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಯು ಅಪಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ 21 ಸೊ ಅದು ನೀವು ಹಾಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 15 days ಟೈಮ್ ಟು ಫೈಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಲ್ಡ್. ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ there was a prayer for permanent alimony in the petition. yes. Then Please, my lord. ಇದು Judgment in the beginning itself, it Hey, says that they have filed it under 13(1)(1)(a) and section 25. ಅಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ she is just 30 years. She will definitely get married. They are already looking for another wife for her. how long they were married 2021 no? They were married. 2021, my lords. 2 years ಆಗಿದೆ. Please, my lords. So what both the parties are doing? My lords, earlier wife was working in Prashant School of Excellence, my lords, Brilliance. ಎಲ್ಲಿ? And after marriage, she has left the job, my lords. In which place? My lords, in Mandya, my lords. Mandya. So what he is doing? He was the director, he worked as director, joint director of Adarsha English Medium School, my lords. School academicians huh?
Academician. She worked as a teacher, my lords. She was working there as a clerk and he was also working there under the management. That's all. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, Teachers. she worked as teacher ಅಂತ. She worked as teacher. He worked as a director, joint director, my lords, Director, and one of the office bearer. It's a, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಹೀಸ್ ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. My lords, Interim order ಅಲ್ಲಿ 7 lakhs was ordered and I have deposited 7 lakhs. 15 lakhs ಅಲ್ಲಿ 7 lakhs ಡೆಪಾಸಿಟ್ But that was the order in the beginning. ಏನು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ Mediation ಕಳಿಸ್ಬೋದು if they are agreeable for that. please, my lords. he is agree, she is agree. She is agreeable for settlement, my lords. And in the meantime, my lords, the respondent has filed application for withdrawal of the deposited amount, my lords. It was filed on 6/3/2024, my lords. I will file objections to that. ದಯಮಾಡಿ ಈಗ 15 ಆಗಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಇದಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಸಿ Mediation ಕಳಿಸಿದ್ರೆ that will it may get ಅವ್ರಿಗೆ settled. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು And she is working. ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, she is also working woman. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ 20 ಗುಂಟಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 lakhs ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. No, he is not Also. running a school. He is not running a school. It's not in his name. No. His relative is running a school and he is working. ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು? Our evidence ಅಲ್ಲಿ he is working and having 20 guntas of land and he is taking care of that My land. lords, Agriculture and internal page number 21 may kindly be seen, my lords. Para number 24, my lords, of the I have judgment. stated. ಎಷ್ಟು? May I read it, my lords? 2 lakhs may kindly be 21. let 5 lakhs be there. We will see what best can be sorted out in the mediation. Yes. Please, my lords. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ 2 lakhs ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. lakhs is a minimum amount. My lords, around 5 lakh rupees, my lords. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಬಡವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ್ರೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ. Please, my lords. ಏನದು 5 ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ. 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. Please, my lords, I'll leave it to your lordships. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? It has not been listed, my lords. Application was filed on 6/3/2024, my lords. Copy is also served on the other side, my lords. ಸರಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. Application ಇದೆ. ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, Put up ಆಗಿಲ್ಲ. Put up ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬರ್ಲಿ. ಮಾಡಿ. In the meantime, we refer also. Please, my lords. Further counsel for the respondent submits that he has filed the application for release of the amount in deposit. Registry shall verify and list. So we find an element of settlement in the matter. Both counsel agree for referring the matter to the mediation. Therefore, the matter is referred to Bengaluru KMC, Karnataka Mediation Center for mediation. Okay, party shall appear before ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? Any date in the first week, my lords, of April. ಸೆಕೆಂಡ್ 2/4. Please, my lords. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ Great. ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತಾವನಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಟೀಚರ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತಾವ ಈಗ? ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ. 2/4 24 at 1 p.m. at 1 Please, PM. my lords. 1 PM without any further notice. Communicate the copy of this order and the My lords, amount is in deposit before this honorable court, my lords. correct ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಬೋದು sir, ಆಗ್ಬೋದು. Grateful. ನಂಬರ್ 33. ನಾನು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ. 23/4. Obligement. ಬೇಗಿಲ್ಲ. ಆಗುತ್ತೆ. 23/4. Mediation 2/4 madam. 60 days mediation. Mediation ಗೆ 2/4 ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. 23/4 ಅವರೇನೋ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್, ಏನೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ ಬಂದು
Cell number 33, KB Naveen Kumar, Nanjundaswamy N. In this case, I am appearing for appellant, my lord. Respondent. Earlier occasion, my lord, this Honorable Court directed the parties to before the court. My lord, subsequently the matter was listed before some other bench, my lord, it is not reached. And Both, My lord. both parties are present before the court along with their respective, both counsel request the court to take up the matter on 23/1. Oh, ಈಗ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಇವತ್ತು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅಲ್ಲ, It's a court hall mode. if you feel that courts Court hall mode. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದವರು ಪಾರ್ಟೀಸ್? ಮೈಸೂರಿಂದ my lord. ಮೈಸೂರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. Since last 3 months, the visitation rights not allowed by the Sorry, my respondent. lord, it's a false submission made by my learned friend, my lord. They have not come forward to take the child. We are ready to give the child, my lord, when they ask for order passed by the honorable trial court. It's a false submission made by. No, my lord, it's sufficient evidence. I will prove my So he is statement. declared as the guardian. My lord, Yes, respondent is declared as guardian. guardian, He is declared- father, my lord. So mother's petition. Mother's petition. So child was with the father. Now, no, child father's is in the, my father. Correct. ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲಿನಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ Earlier, mother hatra ittu. So, my lord, Okay. the respondent filed an petition, my lord, under the act, my lord, for custody of the child. That So, petition came to be allowed. After allowing of the petition, the respondent has taken custody of the child through police station, madam. Without due process of law, he got the child through ಅವರೇ police. police station ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಮಗುನ ಕಸ್ಟಡಿ Ah, ನಾವು ನಾವು voluntary ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ my ಕೋರ್ಟ್, lord. my lord. As per the order of the court, my lord, we approach the honorable police official, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅವರು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇದು? ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್, my lord, we approach the appellant number 1 and requested the ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. taken They have not obeyed the order of the honorable court ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. They have to give it before the court. But anyhow, they have surrendered. They have given Not the surrendered, custody. forcefully taken, my lord. Forcefully taken ಆದ್ರೆ where is they have filing a complaint before any authority. ಮೊದಲು ನೀವ್ ಹೇಳಿ, did you take the custody and execution of the order? Due ಅಲ್ಲ, process of ಅವರೇ law. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. They have they have handed over the custody of the child. Kindly this is the reason. Let the direct the parties come. ಆದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಕೊಟ್ರು ಇದನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿನ? ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ there is no force and there is there is no force and there is no coercion. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, We also have sufficient experience in this. You should have gone to the court, not to the police station. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, Not normal practice, my lord. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Here- ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋರ್ಟ್, ಮಿಲಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ಮಗುನ ಕರೆದು ತಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ. ಈಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಥ್ರೆಟ್ ಆನ್ ಹರ್ ಮಿಲಾಡ್? They are like white paper. Children are like white paper. ಏನು ಇಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಮಗು ಈಗ Yes, my lord. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಾಗೆ. Fifth standard. Earlier, she got first rank till in the custody of the appellant. ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಡಿ, ಅವ್ರ ಮಗುನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ My ಎಕ್ಸಾಮ್ lord, my lord, ಎಕ್ಸಾಮ್ exam ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಡೀತಾ ಇದೆ. So till then, stay may be granted. ಮಿಲಾಡ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. My lord, one submission, my lord. Till then, stay may be granted and hand ಸ್ಟೇ over the. ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ. ಹೌದು. Where is the question of stay? Learned counsel for the appellant. Appellant submits that respondent has taken the custody of the child through the intervention of the police without adopting the due process of the law. Learned counsel for respondent submits that the first appellant herself handed over the child into the custody of the appellant respondent
in the police station. Appellant's counsel submits that child was, police forcibly gave the custody of the child to the respondent. The parties need to be interviewed in this matter. Therefore, party shall be present along with the child on 3-4. 3-4 Agreed. at by about 1 p.m. Agreed. And Great, ಆಮೇಲೆ great. interview 1 p. Cell number 34, Correct. P. Pradeep. For applying, challenging liability as well as quantum. There is 2 days delay in lodging complaint, my lord. There is 2 days delay in lodging complaint, my lord. No valid reasons are assigned for the delay, my lord. And there is a manipulation in the MLC extract, my lord. That's the date. Date was overwritten. Issue notice to the respondents. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಓನರ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ intensity of execution of the incident subject to deposit of 50% of the award amount before the tribunal. One of 24 is disposed of accordingly. List on 29-5. For final hearing, cell number 35 adjourned. Cell number 36, Sunil Kumar H. Spurti Hegde N. My lords, kindly pass over the matter. For appellant, my lord. for settlement ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ Settlement ಗೆ they tried, my lord, but ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ. Application for maintenance is also pending. once pass over Please, my lords. The respondent wants. ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ Please, my lords. Please, my lords. Please, my lords. Please, ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ please. ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ But earlier, my lord, the matter was listed for hearing on maintenance, because maintenance application is also pending. Please, my lord, please. interior maintenance or Interim maintenance, that is still pending before this honorable court. And during the pendency of this application, they gave an offer that they will go for a compromise. We also requested that about 15 lakhs kotre, because he has also married. The second marriage agide avrge, and maklu idare. So then we also requested some permanent alimony can be given and the matter could be closed off. now you had sought permanent alimony before the trial court also Please. ಹೇಳಿದ್ರಾ This appeal, my lord, has been filed by the wife. Correct. trial court ಅಲ್ಲಿ I'm sorry permanent interior alimony trial court ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಾ Illa, my lord, it was an ex parte order against me. Ex parte order of decree, my lord, of divorce filed against me. So the respondent herein is my husband, my lord. There were multiple differences between me and my husband. Based on which, my lord, my husband convinced me that he is convincing his family members so that he can live together. Hagagi nang notice bandaga, only one time I received notice, further notices were not issued to me. So I was placed ex parte and an ex parte order of divorce was granted against me. Now, after the order of divorce, he has married and he is also blessed with 2 children also. Hence, this honorable court felt by, 2019 please, ma'am. petition was also in Yes, Please, ma'am. refused ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ Refusal bandide. So when I contacted the respondent, my lord, that yes, there is a notice which is issued to me from the court stating that you have filed for a divorce. He convinced me, because that is the averment I have mentioned in the paragraph also. He convinced me that not to engage any advocate because we are settling the matter. I'm going to withdraw the case. do you admit that he had refused the notice I have not refused the notice. It was not served on me legally. Judgmental ಇದೆ ನೋಡಿ. Judgmental mention ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But ನನಗದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ಲ. No, ma'am. Hence, my lord, I was unaware that an ex parte order of divorce is granted against me.
ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗೋದು. ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಿಲ್ಲೇನ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ my lord. ಎಷ್ಟು how much My lords. taking, agree? One submission ಮಾಡಿ. Now my lord, in the assets and liabilities, he has mentioned that he has 3 acres of land ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬರೀ 15 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದು 15 lakhs ಕೊಡಿ. She also has a life. 3 acres of land in which place? My lord, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ my lord. Assets and liabilities. ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 30 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು 15 ಕೊಡಿ ಅಂದ್ವಿ. Even we will not stress on 15 also. Lordship may take a generous view on that. Oh, no, sir. ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ಇದರಿಂದ ಹೋಗಿದೆ. Once ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. Once. ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋಗಿರೋದು ರೆಫ್ಯೂಸ್. Refuse ಆಗಿದೆ. ನೀನೇನ್ ಲಾರಿ ಇಡ್ಬೇಡ, ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ. ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. That is not examined. So as Lordship rightly mentioned, if there is an element of settlement. Start 15 lakhs. ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Lord, he himself has said agriculturist, land ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ರೈತರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದೆ, ಓನ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಂಗೆ ಹೇಳ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾರೇಜ್ was in 2015. Please, madam. There are no issues out of marriage. Issues ಏನಿಲ್ಲ. What she is doing now? Lord, now as far as appellant is concerned, my lord, she is working as a data entry operator in Bangalore. 16,000 salary ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Lord, she has done her graduation ಅಷ್ಟೇ. Our qualification? Lord, he claims that he has done only SSLC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು. He tries his level best. he has tried. ಅವರು ಕೂಡ 7 or 8 ಅಂತಾರೆ, ನಾವು 15 ಅಂತೀವಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಅಮಿಕಬಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? My lords, the problem is, my lords. 15 ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. My lords, the problem is, my lords, they're stating that I am owning 3 acres of land. But my lord, it's an ancestor property. I do have a siblings, my lords. In that, first it has to be partition between them, my lords. Yes, in this ultimately the release that can be granted is remand. Remand. Please, my lords. If you want, My lords. all right. My lords, a small submission, my lords. Since application pending ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Please, my lord, ಅಷ್ಟೇ. A small submission, my lords. ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Small submission, my lords. My lords, prior to instating this MC petition, my lords, for the divorce, I have filed a restriction of conjugal rights, my lords. In that, the order was in my favor, my lords. Irrespective of that order, my lords, Was uncontested or ex parte? it was contested, my lords. It was contested. Petition was Yes, please, my lords. It was contested. But they didn't come after as per the order, they didn't join me. passed, decree passed. My lords, 25th of September 2018, sorry, my lords. Exhibit P1. P1, my lords. 25th September 2018, my lords. Then after, my lords, And judgment ಅಲ್ಲ, date of decree ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Yes. So your party is not agreeable? my lords, is incapable of, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. my lords, is incapable to pay that, my lords. That's the reason. ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಈಗ My lords, interim maintenance is awarded. He has to pay that. Yes, madam. Yes. 2019 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ದಾಟ್ತದೆ. my lords, kindly pass over, my lords. The senior will address. No, no, we are not pressurizing you. No, my lords. ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ My lords, please, my lords. ಮಾಡಿದ್ರೆ once for all ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. If it is possible, or if otherwise if your party is obstinate, we'll hear you and Please, my lords. you want us to hear on the merits. Please, my lords, on merits. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. No service. No service, remand ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ. Remand, and I only request Lordship kindly hear my interim application for maintenance, because from 2 years I'm also suffering, my lord. Yes, you have to show his income now. so Please, far as please.
In his assets and liabilities, I'll request Lordship to kindly take his assets and liabilities. File here. Here, my lord, it is filed before this honorable court. ಬೇರೆ file ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Other papers ಸ್ವಲ್ಪ Dated 14/6/2023. Yes, filed it here. ಕೊಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ sir? 25 ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ. 25 is permanent element. ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋದು that they have filed as application for Application For is IA is 125, not 124. permanent element. maintenance, Correctly. 24 is interim. interim maintenance. 25,000 per month. Per month. ಇದು ನೀವು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರೇಯರ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೇಳಿರೋದು ಅದು Please, my lord. ರಜನೀಶ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ನೇಹ. As maintenance. I state I am educated only till 10th standard. Yes. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Network. That's and liabilities. His most responsible said that please to direct the respond to pay rupees 25,000 per month to me. ಅಷ್ಟೇ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ 25,000 per month. Per month care. 25 yes. My lord. Assets and I liabilities. may request assets and liabilities. Filed on 9/6. Please, my lord. Here ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಡೇಟು 14/6 ಅಂತಿದೆ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋದು ಹಾಕಿರೋದು. ಅವ್ರು ಹಾಕಿ. My lords, it was filed on my lords 30th September 2021. Respond. No, ಇಲ್ಲಿ 23 ಇದೆ ನೀವು ಹಾಕಿರೋದು. Assets and liabilities. Oh, it was filed on 30th, 16/6. I think on that notarized date, but Correct. 23. Yes. Please, my lord. His assets and liabilities, may I request Lordship to kindly come to page 3, my lord, of his assets and liabilities. Page 3. Yes. 3, my lord. Details of defendant family members ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And in that, my lord, he mentions about the details and the para 4, approximate expenses incurred on amount of the defendant so and so. And next page 5, may I request Lordship to come to page 5. Page 5. Details of income of the deponent, my lord. 3, serial number 3, yearly income 1,60,000. One zero ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ mistake as 160 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. And further, my lord, next page 6, my lord, I request page 6. 6. ಇದರಲ್ಲಿ, my lord, assets movable and immovable owned by the deponent. He says, immovable assets, serial number 2, last. RTC standing in the name of the defendant and his brother Shishikumar jointly. Survey number 144, Khata number so and so, measuring 17 guntas of Arcanet garden and residential farmhouse situated at Bhima Samudra village, Chitradurga. Survey number 34, Khata number so and so, measuring 4 acres, 6 guntas, agricultural land situated at so and so. Survey number 111/1B, measuring 0.39 guntas. Survey number 34 stands in his name. Joint name of he and his brother, my lord, Shishikumar. Before ಎರಡು ಎಲ್ಲ property. ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 1011B 39. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಲರ್. ಅಂಡ್ Arecanut land. ಅರೆಕನಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓನ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ 4, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180/7, so and so, measuring 2 acres agricultural land situated at ಹಿರೇಗುಂಟೂರು village, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ All together ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮಲರ್ 4 acres, 2 acres, 6 acres. he himself says nearly 4 acres ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ 4 acres, 2 acres. ಮೇಜರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 39 ಗುಂಟಾ, 17 ಗುಂಟಾ. 39 guntas, yes ma'am. Right. And in serial number 2, one survey number 34 is 4 acres 6 guntas. ಅದೊಂದೇ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. Please. And family, brother ಇದಾನೊಬ್ಬ. ಇಬ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಬ್ರು ಶೇರ್. ಅರ್ಧ share ತಗೋ. 2 acres, ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು? 17 ಗುಂಟಾಸ್ and 39 ಗುಂಟಾಸ್. So ಟೋಟಲಿ 7 acres 16 ಗುಂಟಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಇದೆ. Two. Between 2 brothers. So ಮೂರುವರೆ both of them get around 3.5. 3.5 each ಮೇಡಮ್. Lordship is ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ 3.5 ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Around. ಅಂಡ್ ಈ ಸೇಸ್ ಇಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 1,60,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಪೇಜ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
And he has own house also ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Page 8 also. Page 8. Farm house. Farm house ಇದೆ. In the joint name of Dipon and his brother Shashi Kumar. So and so he says. He says loan of 1 lakh rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, but no documents or evidence is produced to that effect. Loan ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ details of loan, nothing is produced to that effect. Only on our government is only made. Income, assets and liabilities of the other spouse. In other spouse, removable property not known. Assets, mobile phone, 1 gold necklace. Removable 2 properties. bangles. Residential house ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದಾರಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ. Residential house in ಭೀಮಸಮುದ್ರ ವಿಲೇಜ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ವಿಜಯ್. And survey number 177, 1 acre 15 guntals. The second one is denied, my lord, because that one. He has produced any material regarding that? No, my lord, no material is only mentioned it. Please, my lord. So my respectful submission, my lord, based on Into what would be the reasonable maintenance? at least 15,000 would be a reason. 15,000 ಆದ್ರೆ 1,80,000 ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ 1,60,000 ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲ. ಈಗ he says to his wife, the another wife, daughter, child, ಅದು daughter. ಹೌದು, ವೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಸೇರಿ 15,000 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿ. He lives in his own house. ಆಕೆ expense ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾರ್ಷಿಕ 160 ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ my lord, it is not so. Correct. ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. 7.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು. Expenses is 15,000, living in a 4 ಎಕರೆ ಡ್ರೈ own house, living in the own house and earning some income. Income. ಈಗ ಈ ಲೇಡಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ based on that we have to calculate. Yes, my lordship may can. None submission based on what my assets and liabilities is. I'm working in Bangalore, 16,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6,000 rupees rent I'm paying for a PG. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 10,000 ಉಳಿತು ನನ್ನ ಕೈಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್. In the present situation you have to pay 6,000 for water. Yes, my lord, that is also there. ವಾಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Then ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ 3,000 2,000 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. And being a dutiful husband, yes, he has already married one more lady and he is happy. That's all. Yes, what about you? My lords, kindly pass over, my lords. My senior will address. You argued so well, then why? My lords, I'm not aware of this affidavit, my lords, for that reason, my lords. The facts of the case, I'm aware, my lords. ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? My lords, 2:30, my lords. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ 1:15 ಒಳಗೆ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೇಳಿ. 30 ಒಳಗೆ ಬರಕ್ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ YMDA ಲಂಸ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Please, my lords, please, my lords. Otherwise he is liable to pay. Please. ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ. 22 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Next fast over. Please. Still number, Please, get him please. before 1:30. Obliged. Still number 37, Renuka HR, KT Gurdev Prasad. The first appeal, I appear for the respondents 1 to 5. And in the second appeal, one for the appellant's claimants. ರೇಣುಕಾ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹಾಕಿದಿರಿ, ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ both of you are engaged in ಲೋಕದಾಲತ. ವಕಾಲತ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪೀಲು ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಅವ್ರದೇನೆ. ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಅವ್ರದ್ದೇ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ ಈಗ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಂಡೇ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಯಾವ ತರ ಲೋಕದಾಲತಲ್ಲಿ ಇದಾರ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತೆಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅವ್ರು ಯಾಕೋ ನಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ. ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ರೇರ್ ಬರೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಯಾವ ತರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀವಿ. No representation for the appellant. List on Tuesday, 21st ಹಾಕ್ಲಿ sir. 21st. 21-3. Still number 38. Still number 38, Krishnamurti D, Nishit Kumar Shetty. The first matter, my lords.
Withdrawal of deposit. After completing the deposit 50%. 451. 50%. A case of injury. Injury or death. Amputation, my lords. Injury case. How much you have deposited? 50%, my lord. ಅಲ್ಲ 50% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16. 15,60,982 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 26,21,150. How much you have deposited? 15,60,982. 50% ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗ್ಬೋದಾ? 451. Another concept for the apparent for release of 50% of the amount in deposit. Orders and I one of 20. So that ಒಬ್ಬರೇ claimant ಒಬ್ರೆ. injured. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ? ಅದೇ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿರೋ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ CCD 303/8321 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ. Now when this order was passed, interim stay. 27/1. ನಾವು ಮಾಡಿದ whether council for response submits that appellant has deposited 15 lakhs. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಹೌದು. 15,60,980. Tribunal shall release. 8 ಲಕ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಬ್ರದರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು. The tribunal shall release rupees 8 lakhs out of the amount in deposit before it, digitally and furnishing required documents. The rest of the amount shall be invested ಅಂತ ಮಾಡಿ, invested in FD for 1 year ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಪ್ಯುಟೇಷನ್. 8 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ, Please. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ for 1 Please. in any nationalized slash scheduled bank for a period of 1 year as requested by the appellant's counsel. List on The order sheet, my lord, sir. Without the order sheet. I return the TCRs. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Parties name tally ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ. Return the TCRs to the tribunal. Tribunal shall resubmit the records after the release of the amount. List of the resubmission of records. For disposal, date may be fixed, my lord, sir. Now record ತಿರುಗಿ ಬರ್ಲಿ. Please. Cell number 39, Abhinay YT, Prakash HC. For the appellant. Lords, This is an appeal, my lords, against an LAC reference under section 18. Lords, the respondents have filed an IA, my lords, for release of deposits of amounts. We've already deposited 100% of the award amount. My lords. They filed an IA for release of that amount. Correct. What do you say for that? My lords, the matter, my lords, has to be argued on merits. Why you dispute That's their because- ownership over the property? My lords, I'll only show a few dates, my lords. No. Do you dispute the ownership of the property? What you are on which point? Quantum or any other? My lords, I am on the issue of limitation, my lords. Limitation. Because the lands were acquired by railway, my lords, for construction of goods. Prakash HC. Prakash HC. You will adjourn it. Limitation point, when you yourself made the reference, where is the question of? No, it's not my reference, my lords. It's the reference by the landowner. We are the railways and we've acquired the property for construction of a goods terminal. Lords, if your lordship only sees 3 dates, my lords, Railway down. Correct. He is not there. Here. Ever reference. lords, it's clearly hit by limitation. My only ground is that. Not because he is not there. We'll hear you after. Lords, the date may be fixed. Whether they are appearing, none appears. Last time ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ, none appears ಅಂತ ಇದೆ. ಇಬ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ last time, none appears ಅಂದ್ರೆ both. The date may be fixed, my lords, in a short issue. For the respondent. Respondent number one. 1. Respond number 1. No representation for respond number 1. List on 22. Grateful. 22. Cell number 40 adjourned. Cell number 41, Praveen G, Anand Muttalli. For appellants. Requires a small adjournment, my lords. Not prepared. No representation for the respondent. Interim stay ಇದೆಯಾ? Stay there. As requested by the appellant's counsel. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ adjournment ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ? There's a stay that is granted. I mean, stay ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ it's a interim order restraining me from remarriage.
That's the reason my lord had, while admitting the matter. 59. Uh, Yes, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು. In next date, I'll do my. Quite a few adjournments, my lord, have happened since. He is opposing that. ಏನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ? If it is a small point, you can argue it. Any short date may be given, my lords. 1P and 1 capital ಏದೊಳಗೂ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Capital A illa, Swami. I think that's wrongly mentioned. It's only a case for desertion. Decree for the restitution, No etc. restitution. No, my lords. It is only desertion and Desertion and cruelty. Cruelty. Desertion is not proved. Cruelty is proved on the ground of cruelty. The decree for divorce. ಹೌದು. ಏನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? no, my Illa, lords. This is the only case that is there between the parties. No, no. What was the ground action, acts of cruelty? No, acts of cruelty in the sense, my lords, what the learned trial judge says, wife refused to stay in the matrimonial home. Cohabitation. That is the only ground, my lords. Application of mind ನಾನು ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And there is no other grounds for granting divorce, my lords. ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಯ್ತೀಯ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ allow ಮಾಡ್ಬೋದು. But ಆಕೆ ಏನಾದ್ರು allegation. What was the allegations of your client? Why she did not stay with him? No, the reason behind, my lords, husband and father and mother of the husband stays at YN House Court at Tumkur, my lords, Pavgada. Husband works in ABB, a company, and he is a site engineer, my lords. Frequently, he will be deputed to the sites. Here, the wife and father and mother stays at Bangalore, my lords. Wife is the only daughter. Only daughter. Only daughter. The thing is, only request what the wife had done is, you make a matrimonial home near to our home so that it will be. ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ Supreme Court? My lords? ಒಂದು judgment ಇದೆ. You cannot insist to make a separate home from the parents. That's on that ground alone, my lord, eventually, because in the cross-examination also, when she was asked, will you go and live with your husband in the in-laws place, she said, I will not. No, my lords. It is on that basis, my lord, that the decree was eventually granted. There has been a manipulation in the questioning, my lords. Page 33, internal page 33 ಅಲ್ಲಿ. Will you go with your child? There is a child also. Go with your child. If the petitioner is ready for arranging residence suitable for us and for education of the child, answer no. Correct, my lords. That is the manipulated question. Before that, there was one more suggestion which was posed. In that, she has explained in detail why she is requesting for a home near to her home, my lords. Here, the learned judge has taken only that no as a affirmative thing and he has granted divorce. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ YN House ಕೋಟೆಗೆ ಪಾವಗಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Illa, my lords, starting idru, my lords, ಅಲ್ಲಿ. Want your husband to come to Bangalore. No, he works in Bangalore and he was staying with us. As a final chance. 28-3. 28-3. 28. ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ if really they are not willing, there is no chance of reunion. Settlement ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Adu try mad this 2 rounds of mediation also happened. No, my lords. In fact, my lord, what We I are could very just submit much, on that. very much open for reunion, my lords. We are there for it. My lord, the separation has happened for 9 years now. ಒಂದ್ ವಾರ ಟೈಮ್. Also, just one more thing I will point out. I showed this the other day also. Our prayer alle they have asked, give me a permanent alimony of 20 lakhs ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is something which ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, which they cannot technically. ಅಲ್ಲೊಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ 125 they have filed after this has been granted. ಈಗ ಅರ್ಥದ ಹಿಯರ್ Number 42, Sachin BS. ಇವತ್ತು ನಮ್ದೇನ್ ಬರೀ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇವ್ರನ್ನ ಮೊದಲು we had taken you did not appear ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸರಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬರಲ್ಲ. Served and represented. Lords were directed to produce exhibit P40 and 41 in this matter, my lords, which we have produced. You are directed to produce. Yes, my lords. Like it was heard in. There was specific direction by this honorable court to produce exhibit 40 and 41, which are the surety affidavits. Order dated 17/11/2023. What was the order dated 17/11/2023? And there was a stay subject to the 25% of the deposit, which we have deposited and we have furnished the copy as well. my lords.
Statement is not in this case of the amount. And criminal case is left for the look at 40, The appellant herein is challenging the permanent alimony, which was execution of the intentionally subject to deposit of 25% of the award amount. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ 40-41. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ? When did you find them? Memo dated 11/3. 11/3. Criminal misdemeanor statement ಅಲ್ಲಿ there was a reference to Reference of the thing. affidavit. PC ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ Affidavit. CC 374 of 70. ಇದರಲ್ಲಿ exhibit number ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? 40 ಇದೆ affidavit. 40 and 41, my lords. 41. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ affidavit ಅಲ್ಲಿ? It is a surety affidavit, my lords, which was in connected matter in criminal proceedings where respondents filed for a domestic violence act, where the appellant has placed his And the property valued worth more than 10 ಇಲ್ಲ lakhs. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ surety affidavit ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ 3 ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? ಲಕ್ಷ 3 ಎಕರೆ 3.6 CC 3 number ಎಕರೆ 60 ಸೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3.60 acres of office 3.6 and survey acres. 73. 73, my lords. ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ I make 7. That's the property is ಎಕರೆ valued more than 10 lakhs. 10 lakhs. ಹೌದು. 10 lakhs. ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ they have produced only that's criminal miscellaneous statement. ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಹಾಕಿದ್ದ 22/11/2017. 17. Yes. As well, we have produced the RTC as well, where it well reflects 374. 374. ಇದು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಾಗಿರೋದು ಆರೋಪಿ. KK ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 73. 73. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ 3 acres. 3 ಎಕರೆ 60 ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಅಪ್ಪಯ್ಯ. KK ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಕಾಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 3 ಜನರ ಹೆಸರು ತೋರಿಸಿ. 3 ಎಕರೆ 60 ಸೆಂಟ್. 60 cents. ಇದ್ರಲ್ಲೇನು ಸ್ವಂತ ಸ್ವಂತ ಇದೆ. ನೋ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 17-18. 2016-17. 16-17. 16-17 ಅಲ್ಲ 17-18. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 7 ಲಕ್ಷ. ಕಾಪ್ಲೋನ್ ವೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪರ್ಪಸ್. ಎಸ್. Even we have produced the RTC to show that the appellant is with respect to the only 3.6 cents, which has been subject matter in that criminal proceedings, we have waived for the amount for the surety affidavits. And here the 10 lakhs trial court says that permanent. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬರೀ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. So how much you propose to give? 10 lakhs is awarded. 10 lakhs is awarded. And now we have already deposited 2.5 lakhs. And She has not challenged this decree of divorce. no, my lords. Only And I'm ಬಯೋಮೆಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Or evidence ಏನು PW1 ನಿಮ್ಮದು? Her evidence certified copy of the order in criminal miscellaneous number Proceedings. 17. How much was awarded in that? 2 lakhs and 3 lakhs, my lords. Exhibit R1. R1 minutes. In that, it was awarded 2 lakhs and 3 lakhs compensation. Domestic violence act ಅದು. Yes, my lords. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ 2 lakhs 3 lakhs ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ
2 lakhs, 3 lakhs. Apart from that, this is 10 lakhs, my lords. CMS compensation it is approved. Facts and liability statement. Petitioner is entitled to monthly maintenance of 15,000 with yearly enhancement of 5% on the maintenance of preceding year with the inflation, etc. Respond number 1 shall pay rupees 5,000 by under section 20 directed to rupees 2 lakhs as damages and 5 lakhs by the RR. Respondent is directed by petitioner and petitioner guys, there were many respondents. 4 respondents were there. 2 lakhs. ಎರಡು ಸರಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಇದು damages 2 lakhs 5,000 as compensation. 2 lakhs misappropriations. Damages ಅಲ್ಲ ಇದು 5 lakhs. You have not challenged this order. No, my lords. Then 10 lakhs awarded if we do not find I'm this. I'm doing a small business on commission basis. When I'm earning for 2,000 to 3,000 for each vehicle which I permitted to sell. And apart from that, it is the, if you also see the evidence materials on record place. Stand surety for somebody else. Now when you have to give to your wife, you say you don't have means. ಅಷ್ಟು no, ಇದು ಇರೋರ್ಗೆ ಲಕ್ಷ reasonable ರೀ. So that is why the reason why, even though in domestic violence act there is a specific. Domestic Violence Act, it was not the That maintenance, it was paid by way of damages. Damages, Your accused are gold. 2 For lakhs. which 2 lakhs. 2 lakhs and 3 lakhs. Misappropriation of her jewelries. 2 lakhs for misappropriation of her jewelries. You have accepted that finding. Now 5 lakhs was as a compensation for the domestic violence inflicted on her. There is no maintenance in that. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ಅದು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ. That cannot be deducted in this. No, that is what trial court has observed in this manner. That cannot be That deducted. cannot be adjusted. It was not towards maintenance, it was towards damages. It was a compensation. ಅದು ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಶಿ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್. ಈಗ ನೀವು ಡೈವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು. That is why she has not questioned. She has not questioned. But That she is that. this order. Execution ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಅದೇ ಹಾಕಿದಾರೆ ಮೇಲೆ. That's why there was stay subject to the deposit of 25% which have 25% you have already deposited. deposited. ಹೋಗ್ಲಿ ಅದು 5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ರ ಡಿವಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್ಡರ್. ಅದು ಕಟ್ಟಿದೆ ಮೇಲೆ. We have paid. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಾರಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ. We have already paid my lords. You say you incur 33,000 per month expenses. She says my lords. 33,000. Has also stated petition has to return 3,48,000 taken from her mother and her brother. She has also stated that he has more than 32 acres ಎಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ 32 acres of land as per the of wetland. as per the materials, my lords, what she has placed on record. But you did not file your affidavit of assets and liabilities before the trial court. No, my lords, I have not filed, my lords. Adverse inference draw ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ. Permanent alimony of 15 lakhs in total to the respondent. Then only to meet the ends of it. But as per exhibit R1, 2 lakhs and 5 lakhs are paid. She is entitled to monthly maintenance of 50,000. Therefore, monthly maintenance is not being awarded to the respondent. Since he has relief in. ನಾಗರಹೊಳೆಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಗೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ.
ಕೇಸ್ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರು 15,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ 5 lakhs ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. 10,000. 10 lakhs ಕೊಡ್ತಾರೆ. 10 lakhs. We do not find any parent error in this because you do not produce. You are supposed to file your assets and liabilities statement. You have not done that before the trial court. ಮಾಡಿದೀರಾ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕಿದೀರಾ? Even otherwise, my lords, if you look into the RTCs which the respondents has produced, adrallu kuda we have it says that we own this much of land, not 32 acres. Now she says that I own of 32 acres of coffee estate. ಅದು ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು. ಯಾವುದು CC ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅದು? 32 ಎಕರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಡಿಕೇರಿ. What was your cross examination? Our cross examination. ನನ್ನ ಉಡಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಆಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಹ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. That is the point of breaking their, trying to break their confidence. What brother was saying, you have already deposited 5 lakhs. 5 lakhs. Here you have deposited 2.5 lakhs. That shows your capacity. And the main thing is he should have filed assets and liabilities statement before the trial court. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. But even otherwise 3 ಎಕರೆ 60 ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಳುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ ಅದು 3 ಎಕರೆ ಮೇಲೆ 40 ಎಕರೆ 50 ಎಕರೆ ಬಾಳ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿರಾಜಪೇಟೆನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಕರೆ. That is where when all the sisters are involved in this, my lords, where partition, there was some partition with respect to the land. ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೋದು ಬರೋದೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವುದು ಸರಿ. ಎದುರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. She was MBA graduate. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? What is your qualification? I was agriculturist. I was Qualification ಏನು? qualification ಬರೇ PUC second year. PUC second year ಇದ್ರು MBA ಇದ್ದವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ. But it's just that at the time of marriage, my lords, when there was a dispute between the family members, there was some. I have 4 sisters, 1 brother. I'm agriculturist, so I'm who's looking after the brother's agriculture, not my own. Apart from that, I was doing. ಹೆಸರಿಗಿದೆ ಆರ್ಟಿ. That's what with respect to the only 3.6 cents, my lords, and she says that only produced. Produced. It will be within your knowledge. You did not file your assets and liability statement. ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ರಿ, ಇನ್ನ 7.5 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಒತ್ತಾಡ್ತೀವಿ? ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಂತ ಅಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು with respect to the dowry and the amount which has been taken, there's no proof. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಎಮ್ಮಂದ ಆಭರಣ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ನಾನು ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವಾಹನದ ಮೇಲೆ 2,000 ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಇದ್ದಾಗ 23 ಎಕರೆ ತೋಟ ಇತ್ತು. ಆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜ. We are not finding it. My lords, one more aspect I would like to draw my lord's attention is where in the case of Supreme Court, in case of Rajneesh's Sneha, where the equal status has to be looked. Now she has a degree. She has a degree, has 23 acres of land. The 23 said- acres of land. You admitted that Your business. you married her on the ground that she matches your status. ಅದು ಹಂಗಿದೆ. Yeah, but my lords, even after that, I agree, my lords, with even after the looking at the financial status of the parties, my lords. ನೀವು ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ ಪೂರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. You will take lesser fees. You pay 10 lakh. My lords, Challenging the order of permanent alimony, challenging the award of permanent alimony of 10 lakhs to the respondent. The petitioner in MC number 27 of 2015 has preferred this appeal. The appellant filed, the appellant was the petitioner in MC number 27 of 2015. The appellant was the petitioner and the respondent was the respondent in MC number 27 of 2015. Rank of the party style court ಅಂತ. The rank of the parties of the marriage of the petitioner and the respondent Yes. was solemnized on 5/2/2015. There was the marriage did not sail smooth. The respondent filed yesterday MC number criminal miscellaneous number 313 of 2015 before which court is that? Before dash court of the dash court. Dash court complaining that the respondent and his himself, the petitioner and his family members have subjected her to domestic violence. Civil judge and JMFC Ponnamppete. Civil judge and JMFC the MC criminal miscellaneous number 331 of 2000. I'm sorry, accepting the case of the respondent about domestic violence. The civil judge and JMFC Ponnamppete allowed criminal miscellaneous number 331 of 2015 awarding monthly maintenance of rupees 15,000 with ಇದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಲಿಮಿನಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದು ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಾಟ್ ಪೇ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. cannot be adjusted. So if we set aside that order, you have to go on paying 15,000. 14 ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು? 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, he has to pay 15 ಇಂದ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಲಿಮನಿ, ಅವಾಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಲಿಮನಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ನಾಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮಂತ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಆಫ್ 5% ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈಗ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು when the execution was filed, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು subject to the 25% deposit ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರು we don't even though we have some agricultural lands which we have sold it and we have paid the amount. Now the amount is 10 lakhs. Let it be 5 lakhs, another 2.5 lakhs. We were asking you only one question.
If this order is set aside, you have to go on paying 15,000 per month with escalation of 5% once in a year. Once in a year. Once in a year, that order gets revived. Yes, my lord. Whether you want that or you want to pay 10 lakhs in permanent full settlement. ಆಯ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. My lords, even one submission, my lords, if the matter is remanded back, we will file your assets and liabilities will show. ಏನಕ್ಕೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ರ ಡೈವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತದೆ. If it is set aside, see, you didn't avail the opportunity given before the trial court. Even before this court, you did not file assets and liability statement to seek remand. On last date of hearing, my lords, I was about to file the assets and liabilities, my lords. If you lords to permit now, as a last chance, my lords, I'll file my assets and liabilities. My lords. Won't prepare yan, time 15,000 per month with the escalation at 5% every month. The said court awarded compensation of rupees 2 lakhs for as damages for misappropriation of the jewelries of the respondent wife and rupees 5 lakhs as compensation for the domestic violence inflicted on her. The petitioner filed MC number 27 of 2015 before the trial court seeking decree of dissolution of marriage on the ground of cruelty. I'll contest ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ? The respondent contested the petition denying the allegations of cruelty and claimed that it was the appellant himself was the guilty of cruelty. The trial court, before the trial court, the parties adduced evidence. The trial court, on examining the evidence on record and hearing the parties, hearing the argument, arguments. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. Evidence ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ advocates ಕಡೆಗೆ final hearing ಇದನ್ನ ಬರೋದು. Allowed the petition for decree for dissolution of marriage. Or ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಾ? And granted rupees 10 lakhs as permanent alimony to respondent wife and litigation expenses of rupees 30,000. The trial court held that on payment of such permanent alimony and litigation expenses, the petitioner need not pay future maintenance in terms of the order in ಕ್ರಿಮಿನಲ್ MC 331/15. which is marked at exhibit R1 before the trial court. Okay. The respondent has not challenged the decree for dissolution of marriage or on the quantum of permanent alimony. The appellant challenges the petitioner appellant challenges the judgment and decree of the trial court only so far it relates to the grant of permanent alimony. Counsel for the appellant, respondent wife, though served is unrepresented. Counsel for the appellant submits that the appellant owns only 3.6 cents. 60 cents of land, and his qualification is only PUC. PUC. Whereas the wife is MBA graduate and working. Therefore, the compensation, permanent alimony awarded is on the higher side. Yes. The records show that despite the respondent seeking permanent alimony and filing her assets and liability statement, he did not, the petitioner did not file his assets and liability statement. He did not, his cross-examination
in his cross-examination. Yeah, I think that he did not produce any material regarding his qualification. In his cross-examination, he has admitted that at the time of the marriage, he was a coffee planter and his family owned 23 acres of coffee plantation. He further admitted that he is dealing in vehicles, and for sale of each vehicle, he gets commission of rupees 2,000 to 3,000. Though he claimed that his parents have sold the properties to his sisters, he did not produce any material regarding the same. He admitted that his sisters are married and they are affluent than him. So for his qualification and status, he admitted in his cross-examination that he married the respondent on the ground that she matches his status. Therefore, his contention that he is only 10th passed and the respondent is an MBA graduate and she earns more than him was rightly rejected by the trial court. He admits the fact that considering, he admits the fact that considering his financial capacity, exhibit R1. Financial capacity in the proceedings under the Domestic Violence Act, maintenance of rupees 15,000 per month was awarded with the escalation of 10%, 5% each month, each year. He admits that he has deposited the compensation of rupees 2 lakhs plus 5 lakhs awarded in the said DV proceedings. So, even in this case, he has deposited how much? 2.5 lakhs. 2.5 lakhs. 2.5 lakhs. 5 lakhs. Arc 4041. The records produced by him before this court. RTCL, even hakidarla. Surety affidavits. On the direction of this court, the appellant produced exhibit P40 RTCL affidavit. 4041 adalla affidavit surety affidavit. ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ DVF ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 40 and 41 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. DV ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ DV ಕೇಸ್ ಇಂದ ಸರಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ R 40 and 41 ಏನಂತ ಇಲ್ಲ DV40 40 41 43 ಆಗಿದೆ. ಅಫಿಡವಿಟ್ಸ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ 40 41 RTC the judgment in criminal appeal ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದು did not challenge the judgment in ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನೀಗ R1 ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡಿ 40 exhibit R1 is a copy of the judgment in criminal miscellaneous number 331 of 2015. Exhibit P40, 41 and 42 in the said case are the copy of surety affidavits and RTC extract. On the direction of this court, the appellant counsel produced the same in these things. Those documents
Exhibit P40, exhibit P40 shows, P40 and 41 shows that the appellant stood as surety. ಯಾರಿಗೆ ಇದು surety ಆಗಿರೋದು? One MK Kaverappa in CC number 374 and 373 of 2015 before the civil judge and JMFC Konnampet. There 3.60 60 cents. surety ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರದ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್? 23/1 3 ಎಕರೆ. ಅಲ್ಲ ಅದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಶೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಆ ಡಿಪೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ 5,000 ಇರೋದ್ರಿಂದ 5,000. That goes in those affidavits he claimed that he is a coffee estate owner and coffee estate owner and he could afford to stand as surety. More than 10. Correct. ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ 73/1. Okay, in those affidavits he claimed that his property bearing survey number 73/1 alone valued worth rupees valued more than 10 lakhs, valued more than 10 lakhs. Considering as the appellant failed to submit his assets and liabilities statement before the trial court and even before this court, an adverse inference has to be drawn against him about his capacity to pay the interim alimony. The trial court, on considering the entire material case, trial court on judicial appreciation of the evidence placed before it, has awarded permanent alimony of 10 lakhs. There are no grounds to interfere with the same, therefore the appeal is dismissed. Sorry, my lord. ಅದು ಅವರು ಸುಯೋಗಿ ಏನಾಳೆ ಇದೆ. Kindly, my lord, serial number 36. Head up in kotal number. ಏನಾದ್ರೂ ರಿಮೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ರಿಮೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅವ್ರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ವಯಮಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ ಅವಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನನ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅವ್ರು. 7.5 ಅಂತ 15 ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನನ್ ಕ್ಲೈಂಟೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಯರನ್ನೇ ಇದ್ದಾರೆ. 15 ಅಂದ್ರು ನೀವ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೈಂಟೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರು. ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು 2015ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಓದಿರೋರು, ನನ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರೋರು. ನಾನು SLC ಫೇಲ್. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರು. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಸತಿ 2015 ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ 2016 ತನಕ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮೂರ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ, ಬರಲ್ಲ ಅವಳು. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಾ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನ್ ಅವ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ 10 ಕೊಡಕ್ಕೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ನಾನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರದೇ ಇನ್ಕಮ್. ಆರ್ಗ್ಯೂ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೇಳಿ. ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಇಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಹೊಸ ರಿಓಪನಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾಂಡೋರಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಆನರಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. And in 2016 court has sent 3 consecutive notices. You cannot, violate our human rights breaking our lunch hours. Lunch hours, yes madam, yes madam. ಇದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕಾಂಜುಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 2:30 ಬರ್ಬೇಕು, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. 2:30 ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್
My lord, one small submission, my lord. Serial number 45.1, respondent number 4 in this case, my lord. Yesterday received the copy, my lord. I undertake to file wakalat in the next week, my lord. R4. Awaiting service of R4 ಅಂತಿದೆ. What is your name? Lavanya, RKR. ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಕೊಡಿ. ಶ್ರೀ so and so level counsel undertakes to appear for respond number 4. R4 lordship. He or she ನೋಡಿ permitted to file the wakalat in the registry. Within 1 week ಹಾಕ್ತೀರಾ? Yes, lordship. Within 1 week. List after 1 week. All right. Much obliged. Yes, which is your matter? You are also waiting for same matter. Yeah, no, I'll serve it. Paper books were filed by you or prepared by the court? No, paper books were submitted by you or prepared by the court? No, we have submitted. Then serve him a copy. I'll send that. Much obliged. Past or matter, seal number 36, Sunil Kumar H, Spurti Hegde. I don't take even 5 to 10 minutes. 10 minutes, sir. 10 minutes. 5 minutes ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು 5 minutes. ಒಂದ್ಸತಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ 5 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ 2005 ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. 2016ರಲ್ಲಿ ಒಂದು MC ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ತಾನೇ ಬರೆದದ್ದು? ನಾನೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹೌದು, ನಾವೇ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೇ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, even many a times accidentally also truth surfaces. It was a contempt was initiated in that we have prepared, but still I am accused because Lighter we may right say. away. No, still I am 498A ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಇಫ್ ಅವ್ರು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ನಾನು ಓದಿರೋ SLC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ತೋರ್ಸಂಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಓದಿರೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆನೇನೆ. ಅವಳು ಡಿಗ್ರಿ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು. ಸತಿ ಕರೆದ್ರು ಬರ್ದಲ್ಲೇನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನನ್ನ ಗೋಳಾಡ್ಸಿದ್ಲು. 2016ರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಜುಗಲ್ ರೈಟ್ ಅಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನೋಟಿಸ್ ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ 4 ಸತಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ. ಹೋರಾಟ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಬ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. So you wanted a nurse. ನರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಅದೇ ತರನೇ. ನರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಓದಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ನ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವ್ನು ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು 2018ರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಜುಗಲ್ ರೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್, ಶಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ is also here madam. And thereafter ಡೈವರ್ಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಡೈವರ್ಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಮೇತ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2/2/2019, 2/3/2019, 12/4/2019 courts sends both Amin and also RPID was been sent. Order sheet if it is there, it can be looked into madam. ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನೋಟಿಸ್. ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 2019ಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 2020ಕ್ಕೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಮದುವೆ ಆಗ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ 498 ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಮದುವೆ ಆಗ ಮುಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ 25ಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ MFA. ಅಲ್ಲೇವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಡೈವರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Your marriage was on 26/1. 26/1. 26/1. 25/1 ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 25. MFA ಆತರ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 26ನೇ ತಾರೀಕು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. 25/2/2020ಗೆ ಡಿಲೇ ಆಫ್ 65 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲ 85 ಡೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ. They thought as just to file MFA. Thereafter, they file an condonation of delay application. Thereafter, as it was not stayed, once again stay application ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? March 2020ಗೆ. ಸ್ಟೇನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮದುವೆನೂ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. 498ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟೇನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಡಿಲೇ ಡೇಸ್ ಕಂಡೋನ್ ಇನ್ July 2020. Stay was operating under judgment, where I was not appeared. After that, I appeared. My appearance in the month of August 2020. Notice I have received, I have filed a wakalat. This is the yardstick which they have. Then 9/11, in the absence of the accused, advocate appearing for the respondent himself. Yes, because ಅವನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Behind somebody's back, this kind of submission. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ. ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈಗ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅವನು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ಟಿಕ್. ಅವರು MFA ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ from 2015 or 16. Take for example, after filing of MC petition, she has never sought any of the things. This synopsis was prepared in the contempt proceedings, where it was there pending till 2022. The contempt was dismissed. ಮತ್ತೆ MFA ತಿದ್ದಿದಿರಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತಿದ್ದಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಅದನ್ನ. Just for perusal of this honorable court. In objection, she states that ಇವನ್ ತಳ್ಳಕ್ ಮಾಡ್ದ, ಇವನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡ್ದ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಜುಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲಿಗೇಷನ್ 3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 498 ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. 4 ಲಕ್ಷ ಮದುವೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10 ಲಕ್ಷ ಅವ್ನ ಲಂಚ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ದ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೊಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. This is the FIR, wherein it is clear that ಹೊಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು. ಹೊಲ ಇದ್ರೂ ಸಮೇತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ಹೇಳೂ ಇಲ್ಲ. MC 116 of 2016 was allowed. Restitution of conjugal right was also allowed. Year allow ಆಗಿರೋದು. Exhibition of course. 25 September 2018. It was allowed. That is not a Divorce ಅಲ್ಲ, ಇದು MC ಅಲ್ಲ, ಇದು restitution ಅಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. September 2018. They are not challenged that order. No, not challenged. We are not challenged that. You are entitled to contest this matter now. Lord, now restitution of conjugal rights when it was ordered, Lord, it was an understanding between the husband and wife that he will make a separate house because entire family members have asked me. That is the allegation against him. The family members have. You have said the same thing before the trial court. Lord, I have said that. In evidence al bandide. ಇಲ್ಲ sir. Kindly see the order sheet of the restitution of conjugal rights. Evidence ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. Evidence ಮಾಡಿಲ್ಲ. But my objections. Objections. ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. In the restitution of conjugal. On contest this was allowed. They have not challenged. They have not. This was uncontested. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು restitution ನಲ್ಲಿ you did not concede. You contested, saying that you are subjecting her to cruelty. He is subjecting Me to cruelty. Yes, ma'am. Therefore, you are not willing to go to house. Yeah, how? Those contentions were negatived and petition was allowed. But Petition was allowed. Petition was allowed. And further, just before one day of my prior marriage, they have filed this MFA and they have given a complaint, and it was FIR was lodged subsequent to my marriage, and a charge sheet is also, I am facing the charge sheet also against that. Further, they have never taken any of the risk to file a condonation of application in the meanwhile before my marriage, nor the stay was there. Stay application was also not presented before this honorable court. Stay was obtained in the month of August 2020, where my marriage has already passed about 7 to 8 months. I was already means my second through my second wedlock, I have already been begotten a child after appearance before this honorable court. This is the story. They
she was working at Bangalore. She has never turned up to village. She comes, she collects some material and she comes back. So the ground of ex parte and remanding back the matter on the ground of not having a proper notice or not not having the knowledge of litigation or the judgment is bad. But why this criminal contempt was Criminal contempt was booked when he was present before the honorable court. ಅವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾಡ್ ಮಾಡ್ದ, ನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಲಾಯರ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಿರ್ಗಾ ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ that contempt? ಅದೇ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಲಾಯರ್ ನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರು, ಹೌದು ನಂದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಎಕರೆ ಚೇಂಜ್ ನಂದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದು ಇವಂದಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ, ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ತಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನ್ ಮಾಡ್ದ, ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಮೇತ ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವ್ನು ನಾಡ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇವ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್. Subsequently, it was. At their instance, it was initiated, not court in the. At the instance of the court, it was initiated. Court initiated. Court initiated. Court initiated. But he has not filed any such affidavit as the court has thought and lawyer has accepted. So after looking into all those things, the criminal contempt was dropped. And I have filed assets and liabilities where I have clearly stated my accounts. I have produced the account statements, everything. And the appellant herein has produced only affidavit. And she states that I am getting salary of about 16, and she is getting salary of about 16,070 rupees. She has not produced any of the salary slips, nor IT returns, nor even the bank statement. ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. It's all there. Not served. It's only this much. IT returns ಅವ್ರದ್ದು. Right? ಅಲ್ಲ ಏನಾರು ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ she is assessed to income tax. No. ಅದು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. How can I produce? ಅಲ್ಲ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು. It's a liability statement is filed here. Yes, madam, it is filed. So it has to be, veracity has to be checked, and she is at a liberty to file 125 or domestic violence for getting the maintenance before the trial court after proving that, after showing that there is not having a sufficient means to survive. From 2015 till 2023, before filing of the assets and liabilities, she was having sufficient income. Before filing the application for interim maintenance, she was happily lived at Bangalore, worked here. No repetition, learned counsel. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್ ನಿಮ್ದೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? Yes, madam. As respectfully submitted, my lord, that I got a job in Bangalore recently. Before 1 year, allurigu nanu Hallil idde. Because of my financial condition, I could not file an appeal challenging the order of restitution of conjugal rights. Second thing, I have faced cruelty, I have faced harassment at the hands of my husband. But since my financial condition did not permit me to file an appeal, I could not do that. Later on, it was shock to me to. Legal service authority ಇಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, and later on I came to. ಇದೆ. Yes, madam. She could have, but sorry, my lord, she had no knowledge of that. ಹಂಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Later on, my lord, divorce petition ಆದ ನಂತರ it was a shock to me that ನನ್ನ divorce ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ she felt very bad, and immediately then she rushed and said that yes, my divorce is ex parte, notice is not duly served to me, and I also require maintenance or at least permanent alimony for my livelihood ಅಂತ ಹೇಳಿ I came before this honorable court. In the pendency, I filed Order 9 to 13 ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ. ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು madam, but Even after these many days also with delay when she gets knowledge to file this appeal, she doesn't get. ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ acceptable ಇರ್ಬೇಕು. since it was an ex parte order, my lord, we filed it here. There only for. Both the remedies are, so lordship is right. Allu. Both remedies are there. Here you have to sustain on merits. If you avail this remedy, Please. you have to sustain on merits and not on the ground that notice was not served. Please. Order sheet may be looked into. At the instant. If there are 2 remedies, if he selects the remedy of appeal, then he has to sustain on the merits of the case. 9 rule 13 ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ because you are submitting your. Please. Appeal ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Of course, courts are liberal because it's a serious matter ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ. But she could file an appeal in this case. If she could file an appeal in this case, and she did not file appeal against restitution. Now we are saying that she was ready to join, and you stoutly denied in that case to join.
Lord, I was ready to join, but the issue was since he was married, ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ನಾಟ್ Restitution. ಅವಾಗ ಅದು 2016 ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ನೀವು ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ after the order. ರೆಡಿ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. Dictated on some. Please. ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಕೋರ್ಟೇ 3 ಸತಿ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಎ ನೋಟಿಸ್. Station based on 90. ಮಚ್ Please. ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅವ್ರೇನೋ ಅದೆಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. May take one judgment, one paragraph. Lord, on the issue of maintenance, but it was on 125. Small paragraph, which may help my case, my request. 125 not considered here ಅಂತನಾ? 125 or even otherwise, the principles in ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ some help to my case. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ that need not Please, consider. May request Lordship to kindly take to page 4. ಇಷ್ಟೊಂದು 320 on page 320 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಲಡ್ 319 para 6 ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು para 6. The object of the maintenance proceedings is not to punish a person for his past neglect, but to prevent vagrancy by compelling those who can provide support to those who are unable to support themselves and who have a moral claim to support. The phrase unable to maintain herself in the instant case would mean that means available to the deserted wife while she was living with her husband and would not take within itself the efforts made by the wife after decision to survive somehow. Section 125 CIPC is a measure of social justice and especially enacted to protect women and children. As noted by this court, See 125 ನೇ ಬೇರೆ ಆ section 24. even 24 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ maintenance, maybe 125 ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ. the legal principles my lord on the maintenance. 24 ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು Woman in vagary ಇಲ್ಲಿ according to his status. That is the difference between 24. Lord, his status is much more better. At least he is a landlord, arcanet ಬೆಳಿತಾರೆ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? But as far as the assets and liabilities concerned, he is much more in a better position to maintain it. assets and liabilities, I am undisputed. It is undisputed. To argue in this matrimonial case, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನಾವಿಬ್ರು ಕಾಫಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ. ನಿಮ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕಾಫಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕಾಫಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾನು ಸುನಿಲ್ ಅವರು. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಅಷ್ಟೇ. We didn't say for dispute, ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಗಳಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ. 125 ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ 24 ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ they both from 2015 she is surviving independently. ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸಾಕು. we have posted for dictation. Number 44 R Pradeep, Prasanna Kumar S. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪಾರ್ಟಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್, ಒಂದು ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೈ ಮದರ್ ಇಸ್ ನೌ 85. ಶಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಈ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಏನಿದೀವಿ ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಅಂತ ಹುಡುಗಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಹುಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತವ್ರೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಲ್ದೇ ಯಾರು ನೋಡ್ದಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ 44. My lord, I present appellant in this matter, my lord. We have filed an application for amendment of the prayer, my lord. It may be allowed, my lord. 44 ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ execution amount this honorable court has directed to deposit 50%, but they did not comply the order. Execution is on, my lord, in lower court. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. 50% ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. We have also filed an appeal is by whom? Owner? Appeal for he was the 44 by Shashikumar. Oh, then Pradeep R. Pradeep or colleague. VA not file respondent ಗೆ ಇದು FC. I represent appellant in this matter, my lord. We have filed an IA number 5. You represent appellant.
ಈ ಪ್ರದೀಪ್ ಬೇರೆ ಇವ್ರ appellant ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರದೀಪ್ ಬೇರೆನಾ? ಅಲ್ಲ ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು. ಅಪಲೆಂಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. Since ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಪಿಟಿಷನರ್. since we are Pradeep has appeared for the appellant, registry shall show only his name for the appellants in the causes stands for. Yes. ಇದೇನು stay and reduce the maintenance. ಅಲ್ಲ 7,500. He himself filed a Three memo dependents are there, before the trial court stating that decree the suit, decree the petition. 7,500 is awarded by 2020, my lord. In the year Without, 2020. Without filing assess and liabilities from my lord. It has been ordered, my lord. But it is not 2023. 2020, my lord. And Three dependents are there, my lord. Senior citizens are there, my lord. Allah, that is not. Aged parents are there. That is Their tough. health is deteriorating year by year, my lord. We have to take care of them, is my lord. First, it is the duty to comply the order, my lord. Without any amount, how can she? 40%, 2004 of 23 for to reduce the maintenance and then. My lord, we have filed another IA, my lord, 5. ಏನು ಮೊದಲು ಒಂದು 4 of 23 ಅಂತಾನೂ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ to reduce the ನಮ್ಗೆ ಯಾವ maintenance. ಕೊಟ್ಟೇ ಇದೆ ಸರ್. Order 6 is for amendment. Only in respect of- Your Honor, To permit him to. Before amend the prayer trial form, court. Appeal memo as mentioned below in the bill. Only in respect of. To insert after words in MC number 20. You want to amend the. Amend the petition? prayer, yes, my lord. Oh, how many, after Pressing how on. many years? Say number 5, my lord. Petition is of the year 2018. 18. 6 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ you are ಹಾ. making amendment of the, that has to be heard along with the main matter. ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಒಂದು Lord, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. we have engaged senior counsel, my lord. Date may be fixed, my lord. ಅಲ್ಲ For amendment, definitely it will be done, my lord. ಯಾರು, who is your senior? My lord, we have engaged Shyam Sundar, my lord. ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ Senior, Petition. we can afford to engage the senior counsel. My lord, bona fide, my lord. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Pro bono, my lord. Afford. Pro bono, he is working pro bono. Pro bono. You can verify with him also. interim maintenance order ಆಯ್ತು ಸರ್. Before trial court, interim maintenance was passed. Senior advocate ಮಾಡಿ 6 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ amendment application ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ? All right, even otherwise that has to be heard on merits. Close. What is that reduce? 1 of 2023, 4 of 2023. ಕೊಡಿ ಸರ್. Reduce. Reduce. Reduction, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು already. NOC ಆಯ್ತು. ಇದ್ಯಾವುದು? ಇದು IA 5. Amendment. Amendment. Awarded by the Reverse. state court to the nominal. Reverse spin ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ appellant Red line. 14% files the application. ಹಾ. To say senior counsel will. ಹೌದು ಸೀನಿಯರ್. What is he? What is he? He is working as a casual laborer now. No, Working as a SVT. Casual laborer. Kumar, he is working as a Sorry, casual laborer. sorry. SVT company. ಏನ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. He is working under SVT Casual company. laborer, my lord, VST tillers. He was working there and as a fact, he is not working now. VST power tiller He company. changed from Madhepura to Malur now. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ನೀವೀಗ ಅದೇ ಅಪೀಲ್ ಅದನ್ನೇ ಆರ್ಡರ್ನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ಅದು ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ವೈ ಡು ಯು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲ, one more point is your honor. Initially interim order was passed by the trial court. That was challenged by the writ petition. Interim order was challenged by writ petition also. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು ರಿಪಿಟಿಷನ್? Writ petition pending ಇದೆ. Dismissal ಆಗೋಯ್ತು madam. Dismissal ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Again, after passing the final judgment, again he challenged without paying any single paisa. It was pending. ಅಲೋ ದಿಸ್ ಅಪೀಲ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. IA 5 may be allowed, my lord. Will adjourn on payment of cost. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. Or ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, maintenance order passed in the year 2020, my lord. Even single paisa was not deposited. 20,000, 25,000 has been paid in lower court. ಅಲ್ಲ, execute ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. My lord, 25,000 has been paid in lower court. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. There is no necessity to continue this matter because 25,000 pay ಮಾಡಿದ್ರು. they did not comply the order passed by this honorable court. What is the locus standi to continue the 25,000 case? has been paid, my lord. 25,000. He has no locus standi to continue the case because without comply the order.
ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ಯಾವ್ದು ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅದು ನಾವು ಒಂದ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನು ಅಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಪ್ಲೈಡ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ Also, that is Sir, we have paid already 25,000 to lower court, my lord. 25 sir. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. 50% ಮಾಡಿ. IS4 ಹಾಕಿದ್ರಿ to reduce that and we'll comply with that. ಅದು ಹೆಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 7,000 ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇವರ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ನಿಮ್ಗೂ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ ಬಿಡಿ that is not the problem but ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ this court has not given a chance to finish the case or not proceeding the case. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಸೀಕ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಟ್ he has engaged the senior counsel. Another counsel for the respondent seriously opposes the adjournment on the ground that the appellant has not complied the order of this court dated ಎಷ್ಟದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ 21 ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಸರ್ not a single pie is deposited or paid. ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. If the order is not complied, then ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. respondent is at liberty to execute the trial court's order. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕೊಟ್ರಿ. Adjournment granted on payment of cost of rupees. ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. My lord, ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಾರು ಕಟ್ಟಿ. My lord will amend and of 1 week may be granted. ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯು ಕಾಂಟ್. ಅಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾರ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ just now 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 6/17 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು. ಅಲ್ಲ 1/2024 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು 2023 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ನಾವ್ ಎನ್ಒಸಿ ಹಾಕಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಮೋ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಬೈ the parties other councils. Memo of retirement filed by Sri Irappa Reddy and M and Pranita S. Channal are taken on record. They are permitted to retire. The registry shall not show their names in the causes henceforth for the parties for the respective parties. The orders and 1 week time is granted to comply the objections on IA 1/2020. Kotralla, sorry. 6/17. Council for response submits that he has received the copy of IA 1/2024. Therefore, office objections should comply. Okay. ಅದು ಉಳಿದಿದ್ದು my respectful submission is the IAS also consider on main once for all this dispose ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು 5 ಫುಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ. ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಒನ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆನ್ IA. It is listed for hearing on the main matter. Main matter. So anxious. Time granted on payment of cost of rupees 5,000 payable to the respondent. My lord, too high, my lord. Reduce. On or before next hearing date. Okay. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ date ಹೇಳಿ. 1,000. 5-4. 5. ಪ್ರೋಗ್ಬೋನ ಕೊಡೋರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ.